на англійську, тому що наступний перший наш гість, наші гості, мені здається, навіть можна представити. I would like to introduce Markus Kummer, who joined us today and has already joined us many times before, and now Markus is the head of Internet Governance Forum Supporting Association, the aim of which is to support national, regional, global initiatives on internet governance, and including ours. And we are really deeply grateful for this association for constant support of our meetings, of our all events. So Markus, I would like you to greet our guest today. Yes, good morning. It's my pleasure to join you at today's meeting, but we actually had a division of labor, and we thought that Jennifer, who is the secretary of the IGF-SA, would address the youth IGF, and I would then say a few words at tomorrow's opening session of the Ukraine IGF. But let me say, nevertheless, that we are very impressed that you are holding this meeting in such a difficult time for you, in time of war, and it's also reflected on your agenda. We're impressed with that, and we give you all the support we can, and we are with you in thought. And basically, by doing so, you show how important the internet is for you and the importance you attach to the internet. And indeed, I think the internet helps you to go through these difficult times. But with that, I would invite Jennifer to say a few words, to give a short welcoming address. Thank you, and I wish you all the best for your meeting. Thank you very much, Markus, for the introduction, and also thank you very much to Youth IGF Ukraine and Oksana, of course, for extending the invitation. My name is Jennifer Chung. Markus has already mentioned that I am the secretary for the Internet Support and IGF Support Association. I would also like to echo the congratulations that Markus has mentioned. I think one thing that's extremely important is to note, of course, that the youth really is the driving force for sustainability in internet governance ecosystem. Without them, we would not have all the interesting and very pertinent topics that really relate to their daily lives. We need our new blood. We need the youth to be interested, to be up-leveled and upskilled in the internet governance topics, for them to be able to contribute substantially and finally be decisions in this very important ecosystem of ours. We are very, very happy, of course, as IGF-SA, to continue our support to IGF Ukraine as well as the Youth IGF Ukraine. Especially this year, I believe there is a expanded program at the global IGF for the youth. There is still, of course, a youth summit that has started a few years ago, I think starting in IGF Berlin, and also last year in Katowice, and now, of course, we will have it in Addis Ababa in Ethiopia upcoming at the end of this month. We, of course, would hope to see a lot of the Youth IGF Ukraine delegates to be able to join remotely. We also invite you to participate in the IGF-SA General Assembly. If you're interested to learn a little bit more about our work and how we support the national, regional, and youth initiatives, we welcome you to join us on day 0. I believe the session will be on the official agenda of the IGF website, and we really hope to see you there. And finally, we are, of course, extremely impressed and congratulate you again on holding this important internet governance dialogue in Ukraine in this very difficult times. And we, of course, support you fully. Very, very happy to see such a very
Jennifer, Marcus, thank you. My apologies for not introducing Jennifer. In fact, we had met before, and Jennifer is just a great person who always supports with all initiatives, and we really want to thank you for the support, and thank you for such wonderful words. Дякуємо I за ці hope теплі, чудові слова. see you Сподіваюсь, again. що ми Thank you. знову зустрінемось. Наступне. Далі будемо зустрічатися. Далі я Дякую. б хотіла знов перейти на українську. Now і I would like to use Ukrainian. з вітальним I словом would like нашого to гостя, give the floor to our Івана next Петухова. guest for welcoming Він є remarks, головою Mr. комісії Ivan з Petukhov, питання Head of the науки та Commission for технологій, Science and який Technology, вже давно і дуже наполегливо працює and над he has been вдосконаленням working for a нашого long time, законодавчого and he has забезпечення been розвитку persistently working інформаційної галузі. on Крім our того, legislative він є framework засновник in the платформи, на information якій сьогодні domain, ми and he is the зустрілись на founder платформі of our Адама, platform, також the Adamant засновником platform that allows us IGF-UA-2022, to have this де meeting, наша and сьогоднішня also трансляція. Пане he Іван, is the founder of хотіла б вам передати IUI-TV, слово, where we have this meeting. щоб So, привітати Mr. наших Ivan учасників Petukhov, сьогодні. the floor is yours for Дякую. welcoming remarks. Доброго дня всім, Thank you. шановні Good day колеги, to everybody, тому dear що colleagues, кожен з нас because вносить свою every one of вклад us is в making their інформаційну own боротьбу, contribution to the кіберборотьбу informational з fight, ворогом. to the cyber Трішечки історії. fight Ця against боротьба our enemy. почалась не сьогодні, вона Some почалася, words from the якщо ми history. кажемо, між This fight has за started боротьбу між not today. Україною і Росією. Вона вже точиться So кілька the сотень. struggle between Ukraine and the Russian Federation has been there for several hundred years. We need to be aware of this. Moreover, our cyber struggle started since 2010, when there were first attempts of DDoS attacks participated by the Russian Federation against Ukraine. Moving on, other powerful blows on our virtual infrastructure were blown on us in 2014. As you remember, the Russians were doing everything to destroy our informational resources, to stop the access, to deprive us of the possibilities to restore, but Ukraine withstood the pressure, and we withstood this today. So on the 24th of February of 2022, we had attacks on the physical fronts with the first missiles, and we also sustained attacks on the informational front. So we need to be aware, we have to bear in mind that this is our neighbor, this is our enemy, and it will always be there. And they have territorial and natural and human potential that exceeds us 4 times by factor of 4, so we have to be ready. But we are more clever, we are more flexible, because we know how to quickly stop DDoS attacks, and we know how to restore quickly. So if today, if we don't have lights, if the lights go off in this hall, this is not a big deal. The internet will be working, and we are ready for all cases. But of course, we will not be able to have lights all the time, but we will have internet connection. So as your anniversary fifth Youth Forum and 13th IGF has fallen on these difficult times, but we don't have to panic. Well, as much as they would like us to panic, they can see that nobody is going to drive us away from here, and we will always have internet connection. So I wish you to always have internet. I wish you to be able to get self-sustained in the internet, and we will be able to overcome all other obstacles. I wish you creative ideas, and I wish you great new achievements in the future. Thank you. And Miss Oksana, I would like to give the floor to Miss Oksana Prichodko. She has been, for many years, she has been supporting the youth IGF. So I would like to give her the floor for welcoming remarks right now. Thanks a lot. I would like to start with a very pleasant moment. I would like to give this certificate to Mr. Ivan Petukhov, which has found its hero
on the third year, after the third IGF forum. And also this collection, I would like to give you this collection. This is a collection of all the articles from the participants of the third Ukrainian Youth IGF, and we will prepare another collection of works for the 2 years, because previous year we will not able to issue a new collection. So we will have a collection this year. It will include 2 years of works, and each participant of this forum will get certificates, and I hope we will be able to do it as quick as possible. Oksana, I can't do this. You are making me a present, and I will give you the present as well. So this is a book, Simon Petlura, The Moscow Flea. Well, of course, the author's rights have expired, so I would like to give it to Miss Oksana, and you will share this book with each forum participant. I would like to give the floor to Ms. Hanna Severinsen, the president of our organization. She is not able to participate, but she has extended her greetings through me. So she says that during the 31 years she was observing, well, of course, this is too modest to say, she was observing a Ukrainian struggle for the democracy, for the freedom. Well, she wasn't only an observer, but she was actively participating in it. And in 2010, Hanna Severinsen supported creation of our organization and initiation of the first Ukrainian Forum on Internet Management, Internet Governance. Well, she was very far away from Internet governance at that time. So Internet governance is not only about technical points. This is not only about legal points of communications and connections. First of all, this is a conception of multi-stakeholderism. This is a new concept of development and approval of different decisions in which different stakeholders, governments, private sector, civil society, youth is more and more often a new stakeholder. So they make decisions, they prepare decisions together, they approve them together and implement them together. So this multi-stakeholderism concept is the next step in the development of democracy. So for us, it is very important for the youth to support and to protect not only democracy today, but it is important that they support our multi-stakeholder future. Greetings to all of you. I wish you fruitful conversations and discussions. I will be happy for any and all future cooperation. Thank you. Thanks to everyone for these warm words. I support everybody in each of your positions that we can hear today. And also I hope that our today's forum will be very interesting, efficient and productive. Right now, I would like to give the floor to Nadia. Nadia represents the European Dialogue on Internet Governance, or EuroDIG. Nadia, I would like to give you the floor. And so please tell us about your organization, and also about the initiatives and programs that you would like to advise to our youth. Hello. Вітаю. This is my go. Мені слово надали, так? Так, прошу пробачення. Зараз я представлю вас англійською мовою. Це Надія. Вона представляє європейський діалог з управління інтернетом, скорочено EuroDIG. Це чудова людина. Вона знає усі питання, вона розуміє всі питання, вона знає всі ініціативи, знає всі програми для молоді. Я думаю, пані Надія поділиться з нами
цікавою, справді цікавою інформацією. Тож, пані Надія, я передаю вам слово. Дуже дякую. Прошу пробачення за те, що заплутала трошки. Доброго ранку з Бельгії. Я дуже рада приєднатися сьогодні у ці важкі часи до вас. Це справді честь та привілегія мати можливість поговорити з вами про вашу участь в управлінні інтернетом. Тому що зараз, більш ніж будь-коли, ваша участь молоді є дуже важливою. У всьому світі ми бачимо, що молодь зараз не приймає стан речей, який є, не приймає ситуацію. Молодь хоче змінювати усе для того, щоб включати усіх до роботи і робити цю роботу доступною. Робота української молоді – це просто чудовий приклад. Я приймаю участь із 17-го року до 19-го, приймала участь у YCIG. Це динамічна коаліція форумів інтернет-управління ООН. Вони були засновані молоддю і для молоді. У них є 8 сильних ініціатив для того, щоб створювати простори, у яких можуть приймати участь молоді люди. Для того, щоб приймати участь у розробці рішень, які впливають на молодь. Це все визначено у хартії YCIG на вебсайті. Тобто, ваша колега, пані Добровецька, відіграла дуже важливу роль. Global Internet Governance Forum in Berlin. І також вона була присутня у Берліні. Was that a question? I think not. It's just the translation of the last sentence you've said, so maybe it's just Ні, це був переклад, можливо, якийсь у нас... Та, можливо, попрошу вас зам'ютитись. Ірино, якщо не помиляюсь, ви зараз це робите. Ваш мікрофон, наче замічений. Nadia, please accept our apologies for this technical issue. I think you can continue now. No problem. I just wanted to say that you continued in 2021 as a participant of the European Dialogue on Internet Governance. And what I really admire is that Valeria took the initiative to translate the YCIG charter in Ukrainian to make it more accessible for youth in Ukraine to participate in YCIG. And I think it's really amazing that to see in your program today, the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. I saw Katerina Krivko's next gen presentation at ICANN, which was really inspirational. And I hope that you'll stay Це насправді надихало, я сподіваюся, що ви залишитеся до кінця дня, і це також надихне і вас. Тому що це можете бути, по суті, ви. Валерія, це можете бути ви, це може бути Катерина. Цього року, власне, це рік європейської молоді. І європейська молодь, вона збудує краще майбутнє, яке буде більш інклюзивним і більш цифровим. І також ми можемо використати інші ініціативи, які зосереджуються саме на активній молоді і їхній участі у власному майбутньому і різних процесах. І звіт генсекретаря ООН каже, що, власне, потрібно дослухатися, потрібно працювати із молоддю, і особливо потрібно працювати над усуненням бар'єрів і залученням молоді. І це неймовірно саме те, що є у такому форумі. Це те, що у нас величезна спільнота, і кожен залучається до участі. Ми даємо їм певну силу для того, щоб залучатися до цього, але також для того, щоб дати власне більше різних просторів і також вислуховувати молодих людей з пристрастю, з енергією для того, щоб залучатися до цих різних діяльностей, для того, щоб пропонувати нові ідеї та нові рішення. І ми бачили, що вони спостерігали процес для того, щоб залучити свій простір, для того, щоб використовувати це набагато далі, ніж просто інтернет. І їх залучали до активної участі. І саме це є гарним у різних форумах, у різних заходах. І зараз ваша черга. Тобто це той простір, де ви можете свої питання винести. І знову ж таки, можливо, вам цікаво, я просто вирішила, що вам це цікаво, але що ми маємо на увазі під молоддю? Молоддю мається на увазі від 13 до 35, тобто 13
10 – це вже той час, коли ви можете підписати згоду в інтернеті, скажімо, це сторінка на Фейсбуці, профіль в Інстаграмі. Вам потрібно бути хоча б 13 для того, щоб це незалежно робити, і 35 – це найвищий вік. Власне, от, наприклад, в африканській спільноті 35 – це уже найвищий такий вік для молоді. Насправді, це дуже великий розрив у віці від 13 до 35, і досить часто забувається, що через різні стадії, які проходяться людьми, вони все ще є молоді. Ви дитина, студент, ви молодий спеціаліст, ви юна сім'я, ви молодий військовослужбовий. І нам не потрібно забувати про те, що молодь – це не лише питання дітей, але це комплексне питання, яке потрібно визнавати. І це потрібно приводити до уваги людей. І ви маєте це робити, тому що ви зустрічаєтеся із цими моментами, і лише ви можете винести це на широкий загал. І можливо, вам потрібно повідомити це тим, хто із цим не зустрічається. Тобто іноді ви можете відчувати, що у вас немає достатнього досвіду, і ви думаєте, ну, я не буду нічого казати, тому що у мене немає достатнього досвіду. Проте я гадаю, що це залежить від досвіду, яким є цей досвід. Тобто ми можемо посперечатися, скажімо, чи є, наприклад, знання у їхній галузі у тих, хто, власне, працює у галузі політики. Це можуть бути якісь експерти, якась людина, яка має конкретні знання у певній галузі, але не має у іншій. Або ж це може бути знання своєї спільноти. З чим зустрічається ваша спільнота? Як ви через це проходите? Є у вас потреба і далі є досвід сам по собі. Це може бути одне або інше, може бути і те, і інше. Тобто ви можете бути і людиною, яка має якусь потребу щодо певного досвіду, але ви також можете мати знання щодо тих питань, які або виклики, які ви зустрічаєте, але можливо у вас немає рішень. Може бути і те, і інше. Але надзвичайно важливо, що коли ви приходите на такі форуми, і ви обираєте бути активним слухачем, ви можете також обрати бути активним спікером для того, щоб ділитися цими викликами, ділитися тим, з чим ви зустрічаєтеся. І це заохочується. Це якраз те місце, де це заохочується. Ви можете свої думки і свої ідеї висловлювати саме тут. Але в будь-якому разі, коли ми йдемо, скажімо, на глобальній сцені чи на місцевій, але Оксана, вона організовувала неймовірний хаб, де ви можете знайти людей і свої спільноти для того, щоб обговорювати речі, для того, щоб кидати виклик якимось моментам, і коли ви будете готовими бути активними контриб'юторами для того, щоб просувати ці речі. І ви можете зробити це так, як вам підходить якнайкраще. Ви можете активно робити свій внесок у дуже багато різних способів. Ви можете навчатися, ви можете долучатися до літньої школи, ви можете спілкуватися із багатьма людьми зі всієї Європи для того, щоб дійсно висловлювати академічні ідеї і певні думки, з якими ви зустрічаєтеся. Ви можете потрапити до ось такого місця. Ось такої конференції ви можете кидати виклик різним думкам, або ж ви просто можете додавати свої запитання, якщо такі у вас є. Будь-які питання є важливими, і це надзвичайно чудово щодо саме ось таких заходів, тому що вони залучають широкий загал. Якщо ви хочете долучитися до коаліції молоді, вам не потрібно, от, скажімо, активно відповідати, але коли ви готові, проте вони будуть ділитися із вами подіями, або обмінюватися думками, або можливостями, або якимись іншими моментами, просто для того, щоб допомогти вам зустрітися з іншими людьми, для того, щоб пізнавати якісь імена, коли ви дійсно приходите на такі моменти. От якщо ви запам'ятаєте моє ім'я і ви побачите, ви можете завжди сказати привіт і сказати: ой, привіт, я пам'ятаю, що ти колись з нами говорила, давай поспілкуємося. І ми можемо з вами поспілкуватися, я можу вас представити іншим людям. І це саме є класним щодо ось таких форумів, тому що для чого ж інтернет, якщо не для того, щоб створювати мережі і зв'язки. І останнє, я хочу поговорити про європейський діалог. Отже, є дуже багато акронімів у
власне, інтернет-заходах. Тобто, коли ви вперше зустрічаєтеся із людьми на місці, очно, ви маєте певний досвід. І також ось саме ця ініціатива в нас зводить разом усіх учасників. Якщо є у вас думка, або ідея, або якийсь виклик, з яким ви зустрічаєтеся у своїй спільноті, ви можете це винести на широкий загал для обговорення. У нас буде можливість обговорити це, і ми будемо спілкуватися щодо різних питань. І оці питання, вони буває таке, що люди мають якісь подібні моменти, і тоді ми можемо подивитися, як же це буде виглядати, і ви вже будете залучатися в плані участі в саме у таких моментах. Якщо ви цього не робите, ви можете використовувати інші способи. Скажімо, це може бути молодіжний діалог. Ми зібрали близько 30 людей зі всієї Європи, які зібралися разом, і вони трохи навчаються. Вони мають ось цей вступ до тем, які стосуються інтернету, до користування інтернетом. Є різні питання, які впливають також на молодь. Ви можете ці питання, власне, використовувати і сказати, ну, ми можемо більше поговорити про це, ми можемо включити це до нашої програми. І зрештою, в кінці програми ви створюєте повідомлення, такі посили для молоді, тобто рішення, які ви хочете бачити, і далі ви доносите це до політиків, до тих, хто творить політику. І це у нас буде європейський діалог. Тобто це також презентується на цьому форумі. Тобто надзвичайно чудово те, що ви збираєте ідеї від своєї спільноти і доносите це широкому загалу. І у січні відкриється така можливість. І якщо ви не певні щодо того, як ви можете почати залучатися до цієї спільноти, я хочу сказати, що те, що ви сьогодні прийшли, це уже величезний крок у вашій подорожі саме в цьому плані. І також у січні у нас на веб-сайті відкриється така змога, і ви зможете прийти, і це буде у Фінляндії. Я сподіваюся, що ви все ж таки вирішите бути активними учасниками сьогодні, завтра, в майбутньому, але це буде надзвичайно важливо наразі для молоді. Говорити про ті питання, які для них видаються важливими, адже у нас такий глобалізований світ, у нас багато стандартизації різних принципів і цінностей. Надзвичайно важливо переконатися, що ці зміни, вони також відображають ті питання, через які ви проходите. Тож, якщо є у вас будь-які запитання, будь ласка, не вагайтеся, запитуйте, ви завжди можете мені надіслати електронного листа. Якщо ви мене бачите на конференції, будь ласка, підходьте, вітайтеся. І я завжди надзвичайно рада зустріти нових людей. Дуже вам дякую за таку можливість з вами поспілкуватися. Сподіваюся, до скорих зустрічей. Дуже дякую, Надя, за таку неймовірно надихаючу промову. Я дійсно дуже вас ціную за те, що ви така проактивна і дуже важлива людина у галузі, у нашій галузі. І я сподіваюся, що ми знову побачимося під час наших подальших зустрічей. Тож, ще раз дякую. Да, і наразі хотіла б передати слово. And I would like to give the floor to Oksana Prihodko, who now is supporting us in the program, in conducting the program. So, Oksana, the floor is yours. Я дуже дякую. Thank you very much. Thank you very much, Valeria, because we had force majeure, and Valeria in the last minute supported us and helped to start this forum. I truly hope that Anastasia Tkachuk will join us later. I'm really thankful to Nadia for all her activity and for everything she does for youth movement and internet governance. And I would also switch to English. Я б хотіла запросити Габріела Шіте із однієї з надзвичайно важливих організацій ICANN. І я сподіваюся, Габріела пояснить, що це означає. Для нас надзвичайно важливо, щоб зараз, адже зараз ми у регіоні Центральної Європи, але, скажімо, попередні роки були в інших регіонах. Отже, прошу, Габріела,
Вітаємо вас, якщо потрібна допомога з презентацією. Дуже дякую. Щодо презентації, чи можу я попросити, я не певна, чи можу я сама перемикати слайди, чи зараз я спробую зрозуміти, як це зробити, тому що я не певна, як мені перемикати слайди. Я не бачу, чи можу я це робити. Я вибачаюся, зараз намагаюся. Мені здається, я не можу перемикати слайди, тому мені доведеться просити вас із цим допомогти. Чи все нормально? У будь-якому разі я просто розпочну, і я сподіваюся, що слайди будуть перемикатися, тому що я не бачу, як це можу зробити я. Отже, вітаю усіх і дуже дякую за запрошення бути частиною IGF. І як я вже зазначала раніше, я надзвичайно вражена тим, що ви можете власне здійснити таку зустріч, незважаючи на ваші жахливі умови, на жахливу ситуацію. І я вже говорила з різними людьми, як говорила, що я сподіваюся, що дуже скоро настане мир. Звуть мене Габріела Шитак, і я буду із вами спілкуватися щодо того, що, власне, я цілий день можу говорити на цю тему, тому що я вважаю це надзвичайно важливим, але це дуже важливо. Я, власне, старший глобальний менеджер із залучення зацікавлених сторін Центральній Європі, Північній Америці. Трошки більше поясню зараз, що це означає. Я в ICANN, ніби такий старший менеджер, я відвідую такі от події, я також дослухаюся до того, що відбувається. В основному я слухаю вас. Тобто, якщо є у вас якісь занепокоєння або щось, що ви хочете повідомити, тоді я саме та особа, з якою варто сконтактувати. Тобто я перший ваш контакт, і я тоді можу подивитися, чи можу я якось допомогти, чи бачу я, що відбувається. І також я, власне, працюю із місцевими зацікавленими сторонами, місцевими спільнотами. І також, як уже зазначала Оксана, я надзвичайно рада, і я дуже хочу познайомитися з вами усіма. Я сподіваюся, що ми матимемо шанс зустрітися особисто. Чи можу я попросити вас перейти на наступний слайд? Хто у нас допомагає з цим? Дуже дякую. Отже, я такий швидкий курс проведу, і це набагато складніше, власне, ніж я покажу тут, але я гадаю, що набагато краще починати із основ. Тож, що я, по суті, роблю? Наша суть базується на трьох основах. Тобто у нас протокол, параметр, функція нумерування. І ще я зараз буду пояснювати, що це все означає. І, власне, от функція імена. Так, наступний слайд, будь ласка. Якщо можна, ми до цього ще повернемося, але якщо можна, поки що на один слайд далі. Дуже дякую. Отже, функція імені, вона означає, що є у нас організація, яка вводить, власне, от закінчення. Так ви бачите ось тут. Тобто є у нас основна назва, і ви бачите от виділені області. .org. І ми можемо зробити це по-іншому. Ми можемо зробити .ua, скажімо. Або, наприклад, якщо країна вже не існує така, як Югославія, то ми заберемо .eu, тому що ми забираємо завжди щось із кореня. І в випадку Югославії ми це забрали, і ми поставили АРС для Сербії, або ми поставили індекс для Хорватії. Це наша функція саме в імені. Якщо можна, на слайд назад. Знову ж таки, попередній слайд. Дякую. Далі є у нас функція чисел. І ви знаєте, що будь-який пристрій, який долучається до інтернету, має власний номер IP.
Він його потребує, адже саме так здійснюється власне вхід до інтернету. Необхідна є ідентифікація за допомогою номера IP, і у нас є усі IP-номери, і ми їх потім передаємо регіональним організаціям. Для Європи це райпінці. Вони якраз відповідальні за це, і потім, в свою чергу, вони передають ці номери країнам, так як Україна. Але власне, ось ми першими надаємо ці номери таким організаціям. Це функція номерів. І остання функція – це параметри протоколу. І, певно, її найскладніше пояснити, але якщо можна на 2 слайди вперед. Я вибачаюся, що ми так перестрибуємо трошки. Так, саме цей. Дякую. Тож, власне, це типовий протокол. Все в інтернеті засновано на протоколах. І, по суті, це ті структури, як сервери спілкуються один із одним. І, власне, це здійснюється у такій нашій сестринській організації IGF, і там дуже розумні люди, і вони думають про стандарти, про правила, як це має бути, яким чином ці правила мають виглядати. І вони використовують так званий протокол. І я переконана, що усі ви бачили таку сторінку раніше. І це не багато чого мені говорить, але, власне, це багато чого говорить про іншу людину, і це типовий протокол. І, власне, наша роль у цьому протоколі – те, що ми підтримуємо бібліотеку всіх протоколів. Тобто веб-розробники, вони мають мати доступ до бібліотеки, і далі ми перевіряємо, власне, якими є правила. Для цього ми ті, хто зберігає цю бібліотеку, тобто це наша функція, і це наша основна функція, і функція протоколу, і інші функції. І ми працюємо із всіма цими 3 аспектами, і це досить непросто. Все, що ми робимо, певним чином пов'язано до цих функцій. Будь-яка політика, будь-що, що ми обговорюємо, певним чином включає у себе ці 3 функції. І це дійсно ось дуже стисло. І ми, якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Дякую. Усе це базується на моделі мультистейкхолдеризму, яку вже згадували сьогодні IGF. Це хороший приклад цієї моделі багатьох стейкхолдерів мультистейкхолдеризму. Я ще раз про неї розповім на всяк випадок. Все, що ми робимо, базується на моделі мультистейкхолдеризму. Усі у світі, хто б не хотів якось долучитися до щоденної роботи ICANN, для усіх є місце у цій системі. У нас є представники громадськості, у нас є представники технічної спільноти, урядів, у нас є кінцеві користувачі. Наш простір включає усіх, тут для усіх є місце. Наприклад, Джон Сміт, який працює у місцевому супермаркеті, йому в інтернеті, яке в нього відношення до інтернету, він просто серфить на комп'ютері. Але коли він на вулиці колись задумується, так, це цікава робота, я хочу долучитися до цього, ми тоді для нього знайдемо місце, тому що наша модель, так працює модель мультистейкхолдеризму. Будь ласка, наступний слайд. І коли ми говоримо про ICANN, потрібно розрізняти 3 різні ролі, які у нас діють. Перша і найважливіша – це спільнота. Саме тут працює ця концепція мультистейкхолдеризму. Усе йде від спільноти. Спільнота каже нам, що робити. Спільнота визначає політики і правила. Усе йде від спільноти. Це найбільш важлива частина ICANN. Далі у нас є організація. У цій частині працюю я. Ми полегшуємо цей процес. Ми допомагаємо спільноті. Ми дозволяємо цим процесам працювати. Наприклад, ми створюємо робочі групи. Ми допомагаємо спільноті розробляти документи. Але ми не вкладаємо туди зміст, контент. Ми допомагаємо лише розробляти документацію. Ми організовуємо зустрічі. Ми, можна сказати, такий як секретаріат спільноти.
Також у нас є рада, коли спільнота розробляє політики чи правила, вони переходять до ради, і тоді рада перевіряє, чи все там гаразд, чи ми нічого не забули, чи потрібно подумати про ще якісь питання. Якщо все гаразд, вони підписують документ і передають нам у організацію. І кажуть нам, будь ласка, впроваджуйте це в життя. Тоді ми впроваджуємо в життя нові політики, нові правила, чи те, що прийняла спільнота наших стейкхолдерів. Тобто ми виконуємо роль секретаріату, але саме спільнота з багатьма стейкхолдерами має владу, вони мають силу. І якщо спільноті не подобається член ради, тоді їм доводиться звільняти таку людину. Тому у спільноти є величезні повноваження. Будь ласка, наступний слайд. Зараз дуже швидко я пройду по питанні по структурі ICANN і як спільнота багатьох стейкхолдерів може приймати участь в роботі. Як виглядає ця структура? У нас є 3 так звані організації підтримки. Це організації, де політики і правила можуть розроблятися або розробляються. Тобто, не всі виконують функції з розробки політик та правил, але ці організації мають права, такі права. Це Рада організації підтримки національних доменів, загальних доменів та Рада підтримки адрес. Рада підтримки загальних доменів, це є представники бізнесу чи правової спільноти, тому що вони працюють з такими доменними назвами, як .com чи .org. Також у нас є Рада організації підтримки національних доменів. Вони підтримують, наприклад, національні домени, такі як .ua. Вони можуть збиратися, вони можуть розробляти якісь політики, правила. Вони розробляються не так часто в Раді організації підтримки національних доменів. Їм потрібно дотримуватися національного законодавства країни, тому вони дуже рідко можуть розробляти такі правила, які застосовуються для всього світу. Але деколи вони розробляють такі універсальні політики, але доволі рідко. Організація підтримки адрес, вони також не дуже багато розробляють політик, але вони мають таку функцію. Якщо потрібно, вони це можуть робити. Будь ласка, наступний слайд. Прошу пробачення. Також організації підтримки адрес, вони також відповідають за надання IP-адрес у країнах. У нас є 4 дорадчих консультаційні комітети. Ви бачите, вони не розробляють політики. Це консультаційні комітети. Наприклад, АЛАК – це розширений консультаційний комітет для кінцевих користувачів, і пані Оксана в ньому приймає участь. Якщо ви є користувачем і ви хочете долучитися до роботи ICANN, ви можете приймати участь у роботі розширеного консультаційного комітету. Також є у нас урядовий консультаційний комітет. Він є дуже важливий. Там приймають участь уряди, але вони не мають функції з розробки політики. Це просто дорадчий комітет, консультаційний комітет. Цікаво те, що вони просто надають консультації. У нас є RSSIK, це кореневий консультаційний комітет, а також комітет, який надає консультації з безпеки. Це дуже важливі групи, але вони не розробляють політики, вони надають лише поради та консультації. Будь ласка, наступний слайд. Я зараз не буду дуже детально розповідати про це, тому що це може бути нудно, але я хочу все ж таки показати вам, як виглядає процес розробки політик та правил в ICANN, тому що тут є досить цікаві моменти. Отож, спільнота вирішує, що вони хочуть розробити певну політику, вони проходять певні кроки та етапи, але хоча б двічі, що цікаво, хоча б двічі у цьому процесі ви бачите, що хоча б двічі
відбувається консультація з публікою, з громадськістю. Тобто є 2 періоди для консультацій, і кожна людина у світі може надати свій коментар під час такого періоду. Тобто публікується попередній звіт. Ось ми кажемо, ось таку ми пропонуємо політику, такі правила, що ви можете сказати. І будь-яка людина, в якої є зв'язок інтернет, може вийти онлайн, може прокоментувати ці ініціативи, може сказати так, ні, це мені подобається, це не подобається, ось такі коментарі. Далі ICANN може відповісти на кожен коментар майже. Потрібно пояснити, чому ми цей коментар враховуємо, чому ми це не враховуємо. І таке обговорення відбувається як мінімум 2 під час розробки кожної політики. Тобто ми найбільш інклюзивні, наскільки це можливо. Ми включаємо у дискусію практично весь світ. Будь ласка, наступний слайд. Також хочу нагадати, що це статут ICANN, пункт 1.1.1. Завдання ICANN – забезпечити стабільну та безпечну роботу системи унікальних ідентифікаторів в інтернеті. Тобто я про цю функцію згадувала на початку. Тобто все, що ми робимо, усе рухається навколо того, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу інтернету. Тобто це наша основна, головна місія. Будь ласка, наступний слайд. Мене запитували це після моєї презентації. Дебора, моя колега з ICANN, у неї є наперед записане звернення до вас щодо програми. Для вас особливо це стосується студентів. У нас є 2 програми. Це програма, стипендійна програма. Також вона розрахована на студентів. Тобто не лише на студентів, але ви можете подаватись на неї, подавати заявки на участь. Дебора детальніше про це розповість. Вона буде говорити про програму, яка напрямо працює зі студентами. І ця стипендійна програма, вона відкрита для усіх, кого старше 21 року. Вона націлена на усіх, хто зацікавлений в роботі ICANN. Тобто всі можуть подавати заявки на участь. Це дуже детальна програма. Там потрібно проходити курси онлайн, потрібно проходити менторську підготовку, потрібно проходити спеціальні зустрічі, а потім ви прилітаєте на наші зустрічі. У нас проходять 3 на рік зустріч. Ми оплачуємо ваш переліт, проживання в отелі. У вас будуть щоденні, вам будуть надаватися кошти на щоденні витрати. Ми будемо турбуватися про вас і будемо розповідати про те, чим займається ICANN. Тобто ви можете 3 у цій програмі приймати участь. Ви можете 3 рази подати заявку. Дуже часто ми бачимо люди, які беруть у програмі для молоді, вони потім подаються у програму ICANN. У нас є зараз діє прийом заявок на нашу зустріч, яка буде в червні у Вашингтоні в 23-му році. Це форум, так званий форум з розробки політик. І нам потрібні певна інформація вже потрібна. Потрібно, щоб люди мали вже певну підготовку, якщо вони беруть участь у цій програмі. Тобто це для людей, які вже раніше пройшли стипендійну програму. Тобто, якщо ви раніше в цій програмі не приймали участь, ви саме на цю програму не можете подати заявку, але ви можете подати заявку на наступну програму, яка буде у Гамбурзі у жовтні. Вони приймають заявки від усіх. Тобто я пропоную вам, якщо ви ще не проходили стипендійну програмку раніше, то тоді почекайте до наших заходів в жовтні. Дедлайн 15 грудня, якщо вам цікаво. Якщо ви хочете отримати більше інформації, можете перейти за посиланням. У нас було 10 учасників з України.
які пройшли нашу програму. Я також подивилася на наступну інформацію щодо наступної програми. Там було 5 українок, 5 дівчат з України. Цікаво, щодо гендерного балансу, можливо, нам потрібно більше залучати і чоловіків. Програма, вона трошки коротша, і ви можете подати заявку, якщо зустріч відбувається в Європі. Саме тому там певні є обмеження для учасників, але, будь ласка, подавайте заявки. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Тож, це було все від мене. Я дуже сподіваюся, що я змогла вас зацікавити у роботі ICANN. У нас відбувається набагато більше, ніж я розповіла. Зараз я відповідаю за Україну, серед іншого. Зараз я недалеко від вас, у Варшаві. Будь ласка, зв'язуйтесь зі мною, якщо у вас є запитання. Я залюбки вам спробую допомогти. Я хотіла б з вами усіма познайомитись, тому що я раніше з Україною не працювала, тож мені потрібно з вами краще познайомитись. І я сподіваюся на зустріч, на особисту зустріч з вами, можливо, в Україні найближчим часом. Дякую. Дуже дякуємо, пані Габріела. Ми дуже раді, що ви зараз займаєте посаду координатора в ICANN. Зараз я хочу запросити усіх учасників до наших обговорень, які будуть відбуватися у п'ятницю. І ми тоді будемо обговорювати наш діалог з ICANN більш детально. Тож, будь ласка, долучайтеся завтра, післязавтра. Сподіваюсь, що пані Габріела буде з нами усі ці 3 дні. Дуже вам дякую ще раз. So now I would like to pass to Ukrainian language. So please show us the video from Deborah Askaliera. She is a curator, Next Gen program in ICANN, as Gabriela has mentioned, but she will provide more detailed explanations. Thank you. Вітаю, мене звати Дебра Аскалєра. Я керую Next Gen ICANN програмою для підтримки спільноти ICANN. Я 11 років працюю в ICANN. Я думаю, що ця програма – це дуже важливий крок для молоді, для того, щоб молодь знайомилася з ICANN. Я бачила, як ця програма багато разів змінювала життя людей. Отож, трошки детальніше про нашу програму. Щодо підтримки. У нас є стипендійна програма та програма Next Gen. Вони відкриті для новачків. Next Gen – це програма від 18 до 30 років, відповідно до регіонів. Якщо люди, які живуть у регіоні, де відбувається програма, вони можуть подавати заявки на програму ICANN Next Gen. Цільова аудиторія цієї програми – це люди, які починають свою подорож у ICANN, свій шлях. Ми хочемо збільшити доступ до ICANN та екосистеми управління інтернетом та поширити знання та заохотити до участі серед тих людей, які зараз не приймають цю участь. Стипендійна програма доступна для людей старших за 21 рік, які готові стати активними членами спільноти. Ми заохочуємо студентів подаватися на ці програми, якщо вони прийняли участь у програмі ICANN Next Gen, і коли вони вже мають певний досвід. Такі програми надають стипендію та покривають кошти на переїзди і на участь у зустрічах ICANN. Усі новачки заохочуються самостійно приймати участь у зустрічах за власний кошт віртуально або особисто. Ми можемо прийняти на кожну зустріч 12 студентів. Це ось важлива порада. Коли ви заповнюєте заявку, будь ласка, надавайте якомога більше інформації про себе. Створіть повний профіль для себе, заповніть усю інформацію у своїй заявці. Не просто відповідайте на питання 1 чи 2 реченнями. Якщо ми хочемо, наші люди, які перевіряють, хочуть побачити, чому ви зацікавлені у цій програмі.
Додавайте рекомендації та приклади вашої попередньої роботи, якщо у вас є. Будь ласка, ми ретельно розглядаємо заявки. Будь ласка, не спішіть, коли ви заповнюєте інформацію. Подивіться, що вам потрібно. Ви можете на середині роботи зберегти цю заявку, потім додати щось нове і надайте належно оформлену заявку. Цей процес триває 6 тижнів. Крім того, у нас є 3 місця для людей, для менторів, які готують студентів. Ці місця можуть займати попередні учасники NextGen або учасники нашої спільноти. Коли ви пройшли програму, ми заохочуємо вас поділитися вашими здобутими знаннями з вашими навчальними закладами. У нас було дуже багато різноманітних студентів, які приймали участь. Ці новачки були з різними знаннями з сфери комунікації, комп'ютерних наук, міжнародних навчань та права. Як бачите, цифри не дуже великі, але це тому, що у нас обмежена кількість місць. І наша програма лише починається в ICANN 50. Ми не завжди приймаємо усі 12 людей, якщо ми не отримаємо відповідні якісні заявки. Але дуже багато студентів подають заявки і приймаються в нашу програму стипендій. Знову ж таки, я заохочую вас. Це дуже хороший початок успішної кар'єри в співтоваристві ICANN. Будь ласка, відвідайте наш сайт для того, щоб отримати більше інформації. Ось тут ви бачите список посилань. Або надсилайте мені електронні листи, я залюбки відповім на ваші запитання. Дякую. Так, я дуже вдячна Деборі за So, I'm very презентацію. grateful for Я Deborah for the хотіла додати ще presentation. кілька слів від себе, I would тому що also я like to членом share Next Gen a few Selection words for Committee. myself, Я дійсно дуже because I'm a рада member of the тому, Next що Gen Selection Committee, багато українських представників and вже I'm very стали happy переможцями that a lot of в Ukrainian дуже participants жорсткій конкурентній have already боротьбі за become право стати winners in a very учасником difficult цієї програми. competition to become a participant in the Хотіла би program. порадити, коли ми So отримуємо my piece of advice, my tip то ми is маємо when we спеціальну get таку графу, де ми an application виставляємо from you, бали. we will Максимальна give you, кількість балів – це 100 we балів, are going to і give you 30 з цих 100 балів some points. присуджується The за maximum is проявлення, за 100 демонстрацію and інтересу 30 до points can be діяльності ICANN. dedicated to you Тобто if you show your всі interest інші into досягнення, the вони activities, менш into the значимі, operations of ніж те, ICANN. що ви So all покажете, your що other ви дійсно achievements are not so цікавитеся significant цією compared організацією. to if you show that you are really interested in the роботі organizations, цієї if you show that you would really організації, like to participate in the work of the чи як organization in представник any way, end-userів, whether as чи, representative of можливо, end через users державні or структури, через through бізнес government структури, structures, through можливості business дуже багато. structures. І We головне have a lot це of opportunities, продемонструвати and the вашу main thing is to demonstrate your interest. Я дуже рада передати слово I'm really glad to give the представникам floor країни, to representatives of the countries who already received this next gen. The first is Lisa Krakovska, and Lisa Krakovska received this grant like 2 years ago in Gag, and she didn't manage to go there because all the meetings, because of COVID, they were happening only in online format. So Lisa had an opportunity to participate in person in other event, and I hope that Lisa will tell us about that. Lisa? Hello, that's Lisa Kakowska. I just have a question. Thank you very much, Oksana, for invitation. But I have a presentation. How can I share it? Because I can't. You will get the right to join. If not, then you can send. I sent already PDF file. So while we are working with that, I would like to say to the participants that now I will just repeat in more detail something that was already mentioned about NextGen, about different other conferences and how to get there and what you can get there. So I will have the point of view of the person who's been there, and maybe you will hear something interesting for you. Okay.
I'm sorry, Lisa, I don't see your presentation. Yeah, just a minute. So, okay. You can see the conclusions, right? Can you tell me what you see on the screen right now? Do you see the presentation? Yeah, we can see the presentation, like the conference and internet safety. Yeah, okay, thank you. So, the conference on internet safety for getting acquainted, experience, development, travels, presentations, and dissertations. So, as was already mentioned, I was next jam in 2021, and it happened so that COVID was on and we had quarantine conditions, and unfortunately my travel to GAG was postponed, but still the conference took place, and we will talk about the results later. Also on this slide you see the label of different companies. Actually, what we got here, but I've been communicating like approximately 4 years ago. I was here with the presentation on internet things live in Kyiv, and recently I've been also in Uralo ICANN, that is a daughter organization, and later on we will talk about that, and also like Eurodec. So there's a lot of such conferences, and if you go to one of these, then you automatically learn about other four. So that is one of the events where I was asked really complicated questions. So about ICANN. So you were told about that already. I can just repeat that ICANN is an organization that is supporting the domains and unique identifiers all over the world. It was founded in 2018, in 1998, and the aim is actually to bring you to that ICANN organization, and actually it's really beneficial. The same as beneficial for you to get the experience. They also need young and active team, like young enthusiasts who are interested in the internet topic. They are interested in learning more, and we are gonna make presentations. It's good for them, good for us, so that is the mission. So when do you have to apply? So the dates are mentioned. I just can repeat that. So the date of the next European meeting will be in October next year, and it will be for me, in my year, it was The Hague, and in Netherlands, unfortunately, it was online, but now for you, you don't have these quarantines, and now they promise to have it live in Hamburg, Germany. We can see that cities look pretty alike, so almost no difference. So what is in the application? So we see that you should apply from March next year till May. A lot of time. What do you need to prepare? You need to write a paragraph, like, why do you need this? There will be a few questions that are set up in order to learn your motivation. For example, what did I write when 2-3 years ago I applied? I wrote about my study at the university. I was graduating the bachelor's degree, and I thought about my master's paper already, and I wanted to study, like, it was the idea. I went a bit further, but again, a very interesting point that what you're taking from those exhibitions and conferences. I had an idea to study the internet in Ukraine, and I was promoting that in my questionnaire, in my test, and I realized that I wanted to change topic a bit because I had different questions, and I realized that I can go more deep than that. And I wrote in my, like, it's not the essay, but you can see there's like a field question, a few answers, or a few questions like that, and altogether
it's like your motivation essay in few paragraphs. So I wrote that I want to make a study at the university. I have already an idea. I want to try at international community, learn about opinions, learn whether it's really necessary. This topic is important for somebody in the field of internet safety. I also added that I have discussion groups at my university. And by the way, I graduated cybersecurity and applicable maths. Of course, all sciences are really precise, but I was participant of discussion clubs. We were discussing virtual reality and like different things like cyber security and so on. So I added that I want to go to Next Gen I Can. I want to get acquainted with specialists. I will be interested in the topics that are really necessary for me and like for my profession. And then discuss these topics with students. The third thing is that I added that I need a nice certificate for my resume. I don't know whether it sounds good, but I passed. So it's a fact that it's a really cool point in your resume for work. So depending on what you're going to work. So you need to get support, somebody's support. You will have to get the recommendation letter. You can take that like, I'm sorry, it's not motivation letter. There's a mistake on the slide, but you need to get it from your mentor at your university, the mentor with whom you're writing diploma paper with. So I had my mentor, and he described my desire to presentation, to these group discussions, and so on and so forth. And also, it is desirable but not mandatory to have the recommendation letter from somebody from ICANN community or daughter organizations, because if you already participated with them, you know some people from there, people whom you asked a question. Even if you don't have business card of that person, you can write to the host of your conference where you took part and learn the email of that person from ICANN community, or just Google, and people usually answer. And that reminds again that it's really good not just for us, for students, for you as students to get to these conferences, but it's good for the conference as well to have new people. So they are interested and they are answering gladly to your questions. And if you are already acquainted, they will give you a recommendation letter. What are you getting? Well, 100%. Again, it was online for me. But like on others, I was live in person, and like 100% you're gonna get it even if it's online, like 99% that it's going to happen in person. But brief play courses on time management, how internet works, and cyber safety. I didn't manage to make up the screens, but the platform is cool, really convenient. In a playing form, really brief courses you can take in 30 minutes, 2 hours maximum, if you're really like reading everything, writing down, and so on. Especially it was really interesting how the internet is working, because it seems that you do know that, but you don't. And also meetings, discussions in teams, with the courses and with a group of peers. That is people just like you. They might be a bit older, but as I mentioned earlier, that next gen, it's like 18, 30. So somebody is 18, somebody is 25, somebody is 26, somebody is 20. So yeah, like that. Also thematic presentations. Again, there are some like mistakes. I'm sorry. But my time there was Stelios Kavadias, and he was talking about open public data. There was Pavlo Burdiak from Hungary, who was talking about social media governance. And I've been talking about, again, going into the internet. You will see the slide about that.
So you're listening to presentation, you're exchanging materials, and you are as participants and also the professionals in that sphere who can say something. What are you getting that is you go to meetings where the new laws in the sphere are discussed. You're listening discussions about the laws of the internet and domains. That is to go to the meeting of the professional level, that is there will be like you and your peers and mentors. It's different group where specialists and workers of organizations are discussing the future of the internet, new laws and rights about the association and so on. So you can go there even if it's online. You can just be connected to that lecture of discussions or come live and sit and listen. That's interesting. So, by the way, it's a cut screen from the NextGen website, and my presentation and presentation of my group members from the same group as I was. So we had approximately like 15 participants, so we were divided into 2 days. These are 2 slides of my presentation. We can see that it is like big and nice again. The issue was digital divide in Ukraine. I was presenting a small study that I made in Kyiv Mahila Academy, and from cybernetics there were a few slides of my study, and it's really interesting. I was asked a question from NextGen members, and it's like for 20 minutes, and it was a Russian person. And by the way, in retrospect, we can think how funny was it when the Russian person was asking me who is helping Ukraine. Indeed, that was the question, because I was talking about support to Ukraine, because there was a moment that in our villages we had little internet, and Estonia was helping us with money in order to buy the wires for internet connection to villages, to settlements. And he says, like, who else helps Ukraine? So it was funny. So conclusions, again, briefly. What do we get from internet conferences? First of all, you make a speech among the professional international community with presentation. You can see the reaction of international community to your diploma paper. You can learn the relevant issues in the internet field, safety, again, different similar things. Understand how the internet works and who is working with that. Learn the interested peers and specialists in this sphere. Travel in Europe. It's a plus. So as was mentioned earlier, that if you've been in Europe a few times in fellowship programs, so you can go to Washington. Again, everything is paid, and they are encouraging and so on. Hear about the many following opportunities, conferences, camps, forums, get feedbacks for these events with the stories how to get there. Maybe it will be even better than I am presenting right now. So you understand that it's kind of a endless, we can say that it's an endless thing. You came to one conference, you heard about the next 2, you came to the following 2, you heard that 4 more are going to take place. So do you want to go there or you don't? Like, it depends on you whether you want to continue or not. So it's actually cool. So take the certificate about participation and add it to your resume, motivation letters, list of publications. Actually, I took that in the letter from my stipendium. Now I am graduating my master's degree in Estonia, and I think that it really helped me because one person wrote me the recommendation letter, that I participated, and I was conducting a speech in one of the conferences, and it helped me greatly. So I think you can use that. So as for my personal plans, I think that now I will apply for the juridic and maybe Eurofollow fellowship. So if you have any questions, I don't know whether you can ask those or not, but I will come back here. I will just
stop sharing. Oksana, do we have like any Дякую дуже, questions? Ліза. Я написала Thank you в very чат much, пропозицію Lisa. I ставити питання. wrote Якщо будуть, the може, about і the ви possibility to ask зможете questions in the побачити. chat. Якщо ні, If то я yes, їх then you will be зачитаю. able Поки to що see не бачу those. If питань. not, then not. Okay, people, listen to me. I hope they took something for themselves. So good luck to everyone. I wish you success if you apply, and I hope that you are safe right now. Дякуємо дуже. І Thank you very дуже much. рада запросити And I'm really glad to Катерину invite Кривко. Katerina Krivko. Katerina Krivko отримала got стипендію a NextGen вже цього року. grant І of хоча NextGen дійсно this зустріч year, вже and була indeed, і в even офлайн though the форматі, meeting was наразі, offline, тим не менш, Катя, на жаль, не you змогла know, поїхати Katerina саме was not через able to go there проблеми because of the з problems виїздом with з України. leaving Ліза Ukraine. зараз не згадала, що в нас So був ще один Lisa did not mention офлайн that we had one more захід в offline Брюсселі, event і in там ще з Brussels, українським представником and вдалося there потрапити. Ukrainian Тому participants я дуже managed наполягала на to тому, participate. So I was insisting обов'язково on скористайтесь like можливістю use взяти this opportunity to персональну участь take в будь-яких personal заходах participation як in Катя, any будь ласка. ICANN events. Katerina, can you hear me well? I would like to learn how can I share my presentation. Катя, ви не можете самі виставити Katya, can't презентацію, you чи мені попросити yourself технічну допомогу? show the presentation, or I need to ask for technical support? Just a minute. I don't really know how to do it here. I think we will have to ask about technical support because I don't see how we can share my screen, maybe. Demonstration of video, no. Just a second. I got it. Чудово. Great. Отже, я перейду на англійську мову, адже я готувала цю презентацію для ICANN. Я вітаю усіх. Доброго ранку, доброго дня, залежно від того, де ви знаходитеся. Звуть мене Катерина Кривко. Сьогодні я хочу проговорити з вами про моє нещодавнє дослідження. І це моя, будь ласка, інтернатура, і це специфіка перекладу саме термінології на українську мову. І як зазначала Оксана раніше, я була учасницею NextGen і ICANN 74. І, на жаль, я не змогла доїхати до Нідерландів через війну. І через те, що в моєму випадку це просто було неможливо. І у мене не було шансу, власне, взяти участь офлайн і поїхати туди, тому що дорога мені не години б зайняла, а дні. Отож, хочу почати з презентації. Як ви бачите на слайді, швидкі зміни, які відбуваються у світі, вимагають від нас бути гнучкими та інноваційними. Що стосується особливо управління інтернетом та кібербезпеки, нам потрібно приймати швидкі рішення для того, щоб забезпечити стабільну, безпечну та інтеропераційну роботу глобального інтернету. Звичайно ж, потрібно, всі пам'ятають, що 24 лютого почалася активна фаза нападу Росії на Україну, і вона ще не закінчилась. І через війну, яку помилково дуже часто називають конфліктом чи ситуацією, незважаючи на те, що існує рішення Генеральної асамблеї ООН, в якій чітко зазначено, що в Україні йде війна, і в нас існує ризик фрагментації інтернету. Я маю на увазі, що неправильні назви подій можуть вести до неправильних висновків, і що в результаті може призвести до розпаду інтернету, єдиної системи інтернету. Зараз ми бачимо тенденцію, коли люди відмовляються від російської мови, і це буде продовжуватись через війну в Україні. Це буде продовжуватись, я впевнена в цьому. Як ви бачите на слайді, деякі фрази чи слова, особливо які використовує російська пропаганда для того, щоб приховувати щось, що неможливо приховати. І вони намагаються
називати ці події агресією, ситуацією, нападом, інтервенцією і так далі, конфліктом, коли насправді йде війна. Нам потрібно забезпечити безпечне існування інтернету в країні і підтримувати країну, яка зараз зазнає масивних атак. Таким чином, ми не просто підтримуємо Україну. Ми хочемо відділитися, не піддаватися впливу Російської Федерації в інтернеті. На жаль, цей факт дуже часто ігнорується нашими колегами з інших країн. Зараз більше і більше людей отримують доступ до інтернету, і вони зацікавлені в тому, щоб зробити інтернет міжкультурним, міжнародним місцем. І використання різних мов створить більше можливостей для вибору користувачів, для конкуренції і багато інших можливостей. Я думаю, що українська мова дуже широко використовується в Східній Європі, тому переклад українською мовою дуже полегшить роботу ICANN для встановлення стабільного та безпечного інтернету у Європі. І зараз я хочу показати короткий аналіз особливостей перекладу певних термінів, які стосуються управління інтернетом. Ця термінологія не має прямих еквівалентів в українській мові, тому вона може здаватися трошки складною для розуміння, особливо для аудиторії, яка не є підготовленою. Однією з проблем перекладу матеріалів українською мовою це те, що люди використовують неадаптовані запозичення з російської мови, незважаючи на те, що в українській мові є дуже багато можливостей для кращого відповідного перекладу. Зараз я хочу перейти до основної частини моєї презентації. Наприклад, почнемо з терміну multi-stakeholderism. Це один із найважчих термінів для перекладу. Наразі це є лінгвістичне запозичення, тобто це слово запозичене з англійської мови у цільову мову, тобто в українську мову. Тому у цьому терміні немає прямого еквіваленту в українській мові. Деколи люди намагаються використовувати прямий дослівний переклад, і часто це призводить до плутанини. Для того, щоб стандартизувати переклад, нам потрібно розробляти і поширювати терміни, які не видаються дивними, а які будуть відповідати мовній культурі. Зараз ми переходимо до ключового терміну – це управління інтернетом. Він також видається доволі складним, і наразі є 5 способів приблизно перекладу цього терміну. Це показує, що у нас відбувається недостатньо обговорень та дебатів щодо цього терміну. Немає чіткого розуміння того, що це означає. Якщо ми намагаємося визначити цю фразу, можливо, це нам полегшить нашу роботу у перекладі. Тобто ми можемо перекласти цей термін і додати його до офіційного словника, щоб було простіше виконувати інші переклади, які стосуються управління інтернетом. Ще один важкий складний термін – це ransomware. Це програми, які вимагають викуп. Дуже часто такі програми називають вірусами чи вірусами і вимагачами грошей. Не варто використовувати цей термін як запозичення, тому що дуже важко передати пряме значення. Тому краще використовувати описовий метод, який дозволить краще читачам зрозуміти, в чому полягає цей термін, це визначення. І ще один цікавий термін, цікаве словосполучення, до якого я б хотіла привернути вашу увагу. Це громадський інтерес громадськості. Це один із термінів, який повинен показувати, наскільки корисним і важливим для суспільства щось є,
Тим не менш, різниця у перекладі може заплутати читача. Дуже часто багато перекладачів використовують дослівний переклад, але з моєї точки зору, на мою думку, він не дуже точний, дослівний переклад. Тут потрібна певна компетенція та кропітка робота, тому я заохочую перекладачів, які працюють у цих мовних парах, долучатися до роботи ICANN, об'єднуватись та показувати іншим переклади хорошого, точного перекладу термінів та текстів. Як ми знаємо, переклад матеріалів допомагає досягати цілей та місії, виконувати місію ICANN і залучати більше і більше ентузіастів, які можуть змінювати ситуацію у цій сфері. Одну термінологію потрібно гармонізувати для того, щоб кінцеві тексти, перекладені тексти були зрозумілими загальній спільноті, усім людям. А також кожен такий термін, я зараз інакшими словами скажу, тобто, крім того, кожен з термінів потрібно обговорювати, щоб його обговорювали переклади, які працюють у цій сфері, у сфері управління інтернетом, для того, щоб краще забезпечувати стабільний та безпечний інтернет. Саме тут перекладачі відіграють важливу роль у розповсюдженні інформації про ICANN. Можливо, я буду хорошим прикладом людини, яка не працює в сфері IT чи в інтернет-управлінні, тому що я лінгвістка, але тим не менш, мій маленький проєкт показує, що можливо долучитися до роботи, навіть якщо ви не технічна людина, якщо ви не є частиною технічної спільноти. Тобто тут усім раді, якщо ви долучитеся до програми NextGen чи до форуму ICANN, ви будете відчувати те ж саме, що і я. Також я хочу сказати, що підтримуючи мультикультуралізм, залучаючи людей, підтримуючи безпеку інтернету, залучаючи людей у різних сферах освіти, з різною освітою, з різних культур, ви будете забезпечувати стабільну роботу інтернету. Тому що люди, у яких перша мова не англійська, для яких англійська не є рідною, вони не можуть зараз отримати всі переваги інтернету. Тому форум або NextGen, я думаю, я не сумніваюся, що ці програми будуть долучатися до роботи ICANN і до досягнення її цілей та завдань. Тобто, один світ, один інтернет – це наш девіз ICANN. Дуже дякую за увагу. Катя, дуже дякую. Дуже сподіваюся, що наступного разу thanks a lot, and I hope that next time you will be able to personally participate in our subsequent events on internet governance. We have one more video. I suggest to put it later. But now I would like to give the floor to Mr. Alexei Semeniaka. He will start the section dedicated to RIPE NCC. Please, the floor is yours. Доброго дня. Good day. Я вибачаюсь, у мене не дуже I'm sorry. добра українська, але I don't speak Ukrainian very well, but I will try to speak Ukrainian as much as I can. Мене звуть Олексій Семеняка. My name is Alexei Я Semeniaka, працюю в такій організації, як I work in RIPE Це NCC, регіональна інтернет-реєстратура. the regional internet registry. Вона I'm sorry for the word, for this word, registry office. дуже гарно звучить, але It doesn't sound very well in Ukrainian, міжнародний but переклад. this is an international translation Registry. На of the жаль, word я registry. нічого з цим Unfortunately, and I'm not able to do anything about it. Це одна з So, 5 RIPE NCC is one of the 5 international internet registries. It is responsible for 76 countries in our region. This is Europe, Central Asia, and also part
in some countries in the East. Відповідаємо за We are розподіл responsible for distribution номерних of ресурсів інтернету. number resources Це of internet. IP-адреси. So we distribute IP addresses, version 4, version 6 IP addresses, автономних систем. and also the numbers for autonomous systems. Ну, зрозуміло, що Україна Of course, it's clear that Ukraine falls within our area of responsibility. працюємо з Україною. У нас We are working tightly with Ukraine. особливо We have a зараз lot of connections, especially now. дуже ретельно слідкуємо, щоб We are carefully розуміти watching, ситуацію, щоб observing the відповідати situation вимогам in спільноти order української. to correspond І to the requirements of the Ukrainian community. наша мета, наша And in місія general, our aim, our mission просто is not just to distribute IP addresses or numbers of the autonomous systems, but also to ensure stable work of the internet in Europe. це трошки більше. This is Щоб робити, bit- виконувати цю a bit місію, more відповідати цій місії. a bigger mission. And Ми in працюємо, order не to be тільки з relevant, to технічною be up to this mission, we work not only with the technical community, but also we work with the academia, По-перше, я with the academic community. як ми працюємо. So I would like to speak a few words on our work. We are a non-commercial organization. We are registered in the Kingdom of the Netherlands. Членська організація. So we are a membership organization. Компанії. This means that our companies and other organizations that participate in our work, they form the agenda. Не робимо це самостійно. I mean, we don't робимо це make up the agenda unilaterally. Але We do it as a це community. тільки частина правди. However, this is only part of the truth. In our Є таке documents, формулювання, що ми є we have a секретаріат clause спільноти райфу. saying Що це that we are a secretariat of the ripened community. So this means that there is a wide ripened community which can be participated by anyone. It is very simple to do this. You need to subscribe to the mailing list, and that's it. And you can start to somehow participate in the discussions of important topics. питань, котрі важливі для вас. Maybe you can participate in the topics that you are interested in, Але ви or можете щось сказати. Це in все. somebody else's І ви topic, вже почали працювати у спільноті in райфу. any topic that you can have a say in. And that's how you start working in the ripened community. So we have these two parts. Платять членські взноси. First part І is ці includes організації, organizations that pay вони membership голосують, fees, вони приймають and рішення these щодо member organizations, розподілу they vote грошей and they make decisions on allocation of funding форум, and organizational forms. котра приймає So we have a ripe community тобто, that makes technical decisions. як саме I mean, треба they decide on how адреси, to develop як має addresses. відбуватися They decide маршрутизація в нашому on регіоні, how to do the як routing треба, in our region. вести базу They can decide on how we should maintain the database, what addresses should be used. Там багато I mean, технічних питань, і вони They вирішуються are considering a lot of technical questions which are resolved by the technical community, in which every member has a separate participation. For example, Oksana. Oksana works in the European media platform. However, людина, котра приймає участь у роботі However, спільноти, as a person participating in the work of the community, she has her own voice. голос Оксани. So this is not a voice from the organization or a vote. This is a vote from Oksana as an individual. Важливо, чи
And it's not important whether her organization is a member of RIPE NCC or not. She can participate, she can do something, and her voice, her vote, is already taken into account in the decision-making process. And this is how it works. And that's why it is very important to avoid, well, you know, to avoid when there are situations when there are a lot of people who know how it works and who participate and have a big share of other people who don't understand anything and they just use the results of the work and they ask questions. Why is this thing working this way? Why did you make this decision or this decision and not this decision? So I mean that anybody can participate and everybody has to know that they can participate. So if you don't participate, this is your personal choice that you have made, and this is not a coincidence. So it is very important to involve students in the work. It is very important to engage academia, to engage professors, in order to make everybody aware of the system as soon as possible. That's why we have a dedicated program on interaction with the academic community. We are not just working to engage people, to engage boys and girls directly, to come and have a look how it works. There are a lot of options. There are several options, and now I'm going to tell you about them. So, first of all, is a PRESI. This is a program of cooperation with the academia. It is based on the fact that academic community is the people who are doing some job, that they are doing some kind of research, and this research can be interesting for the professional community, for the engineers. They can be interesting for experts who work, for example, the communications carriers. So we are holding some competitions, certain competitions. So we have ready-made research. So, and you can implement them within your mandate, within your procedure, and you send us the results of those research works. And we are vetting those research results, and authors of the best research works can get engaged or can get involved in our meetings. These are quite big events, for example, RINITY, that's 600, 800, 900 specialists who are working for a week. That is, it's a really intense thing. There are meetings that are smaller, but that's also few hundreds of specialists. So that's important for a student or for an intern, people who start working in this field, to communicate with specialists. So here's such an opportunity which is provided if the work is chosen. And also, after it is chosen, it goes to different list
for program committee of this meeting, and the program committee of meeting might put it include it even into the program, and then it won't be just communication for during this event, but it will be something much bigger. So the author will be able to present his work, get certain experience, get new contacts, get feedback from the professional community. This is very, very important. But of course, this is only if indeed this is a really, really good work that passed two stages. Like the first one is choosing for the meeting itself, and the second stage it's choosing in order to make the presentation from the scene, so to say, from the stage. So the other program of our work with the community is called Community Project Fund. If you didn't conduct some study or some work, but you have a certain plan, you understand what you want to do, that work might be important for the community, not only for you. It's not some kind of commercial value, but that's value for the region, for everybody who is working with the internet in our countries. So you can apply for getting money. Once per year, we are collecting these applications, and the best of them are assessed by the commission, again, from the community. It's not done by our organization. We are just technically doing everything in order to work efficiently. The committee chooses. The committee is chosen from the community, and if the committee decides that your application is something interesting and important, you get money in order to implement this. And you will be able later on, according to the results, publish the report, publish some studies on our platform, make presentation on one of our events. This is a very important opportunity, I dare say, and it's very important to have such examples. If somebody from economic community has something that is important to do but has no money, it's very important to stimulate them. And we also have a brief program, and it's not only for academic community, but in general for everybody. But why not? People from the academy, they also can participate. It's totally open program fellowship. Before each our event, before each meeting, we open the acceptance of applications for this fellowship program. Then we conduct assessment, and 5, 10, 15 best candidates we are choosing in order to pay their participation, and we are paying for everything. That's the same system. That is, like, we are paying for the tickets,
to the city where it is conducted. We are paying for the hotel, we are paying for the participation, for food, like for everything. You just need to come and participate. For us, it is incredibly important so that those who are going to that fellowship program, they are active, and later on they will tell others how was it. They share their experience. And it's really important so that they understand that during a week, or if it's a big event, or if it's a small event for like 2 days, so that this term, they don't just keep silent, somehow like listening what's happening, but they participate and they form this personal experience, and later on they can tell others about it, and maybe somebody else another time, because we are trying to repeat the fellowship a few times with the same person. So we are trying to make it so that those are different people. So maybe this fellow will make somebody else interested, and next time that person will come and join this kind of work. So that's how our work looks like with the Academy. And it's very important to understand that this situation, this is the situation for today. We are thinking all the time how to improve this cooperation, this interaction. If there are some ideas or offers or anything like that, then you can share. I will bring that to my colleagues. We will discuss it, and tomorrow already, based on what you suggest, we will create some kind of a new program. This is totally possible because that's how it is created. I mean, that's the mechanism. So if somebody offers something, we are discussing, decide how to do that, pluses, minuses. Well, okay, yeah. So we are launching this, and here we have a new program. So if you have something to tell me, please do. I'll be happy. And now I give the floor to Oksana. Oksana also participated in our program. She was fellow this year, and maybe she will tell you something else personally about her personal experience. Thank you very, very much. Yeah, indeed, I have a lot of personal impressions, but I will ask our young representative, Dmytro Kushnir, who also had been in Belgrade, and probably it would be better him to share. Hi, can you hear me? Yeah, we can hear you, so please also turn on your camera. Okay, how can I share my screen, because I don't see. Somewhere in the panel you can find. Okay, share screen. Yep. Here it is. Hello, my name is Dmytro Kushnir, and today I will tell you about Ukrainian delegation and about my participation in RIPE 85. RIPE 85 was taking place in Belgrade, that is the capital of Serbia, and it's the first RIPE in 7 years that was taking place in Eastern Europe, and before that RIPE was in 2015 in Bucharest, and it was RIPE 71.
In general, I went to this conference through RIPE Fellowship. Mr. Semenyak mentioned that already. This program gives basic help to successful candidates in regional RIPE NCC in order to help them to take part in such conferences, to get acquainted, to help them in professional or academic growth, so that they have opportunity to participate in political discussions and in general just make up connections with their partners, their colleagues, or just getting acquainted with people who are participants of this event. There I had a wonderful opportunity to get acquainted with people from different countries of the world and practice my English. Of course, there was also a Ukrainian delegation at the conference, and there was Victoria Panasiuk, Svetlana Tkachenko, Olena Kushnir, Oksana Prichodko, and other people and colleagues who came to participate and present Ukraine at the world level. That's our delegation. Not all the participants are here, but if you're attentive, you can see. So the main aim of our delegation there was to protect Ukrainian network resources from Russian invaders who now are on the occupied Ukrainian territories. And there were documented cases already of illegal transfer of IP addresses, and those were like networks, and that was communication infrastructure. And there were like threats to life and health people. So the Internet Association of Ukraine wrote the letter about making the temporary blocking an opportunity of IP transfers for some time. Also, on RIPE, there was a speech from Finan. She's a main advocate of RIPE and main lawyer, and she was talking about the RIPE policy and changing RIPE policy in order to have the opportunity in general make these temporary blockings of IP transfers on the territory of Ukraine. There were also a lot of discussions about organization of RIPE conference in Ukraine and Kyiv after war, because as you know that Ukraine has a huge community and more than 5,000 operators. So we've been telling about Ukrainian internet field, about the level, about the opportunity for development together with European partners. So when the full-scale war started, after the invasion of Russia, European colleagues, they created Keep Ukrainian Connected. It helps, and it helps Ukrainian operators to keep the connection. They are helping with equipment, and the founders of this foundation, they did a great job in order to ensure stable connection in Ukraine, and we all are really thankful to them. And we all were really surprised that in RIPE, on that conference, there were lots of people who were walking in the T-shirts like Keep Ukrainian Connected, and they made something. They made some steps in order to help Ukraine. In general, about my opinion about RIPE, I would say that it was my first participation in such a conference, but I really liked it. I liked the scale. A lot of people who were telling us not only about some IT spheres, but they were also telling us about Ukraine. And these were not just Ukrainians, but also foreigners. And I really liked that such a program as RIPE Fellowship gave me the opportunity to participate in such a conference and gave me opportunity to understand how complicated the internet is and make
also some steps of mine in order to help Ukraine and to be participant, one of the members of the Ukrainian delegates, and we were there in order to ask others to block these IP addresses. I'm really thankful for this opportunity. So I would like to say that I like that. I really like that, and I would go there again. I would like to participate again when RIPE will take place in Europe. Thank you very much for your attention, for listening. That's it from my side, actually. Thank you very, very much. I truly hope that Dima will not only go to RIPE meetings, but also to ICANN meetings and other events, and he will participate actively in our Ukrainian programs. And now Mr. Alexei wants to comment. A really brief comment. In order to understand better what we are talking about, first of all, we've got such a term as policy. I mean, the policy. So policy is a fixed document of RIPE. That is, when RIPE community adopts some technical solutions or RIPE and C are making some organizational solutions and the document is formed, then it's getting the number and it is getting the name policy. For example, policy RIPE 768, for example. That is, when we are talking about the RIPE policy, it's not something like the cloud, but it's a really like certain thing. It's a document adopted by the community. And secondly, next time we will have the meeting in Rotterdam, in Netherlands. And if you can, then do come. Those who can, who's in connection with the RIPE members, they can get. If RIPE members, most people didn't do that, they never got free of charge ticket, because there is a free of charge ticket, and you are joining there as an organization, and you start like paying some membership fee, annual membership fee, then you are getting 2 free of charge tickets. If you are in one of these organizations, then 99% that these tickets were not used, and you can use this, and you can get involved to the conference free of charge. If not, then please do apply for fellow, that is the fellowship program, and we will gladly consider all the applications that will be received, and if you have the opportunity to go, if you physically can't be there, then please send your application and we will consider that, and the best of those will get the fellow status and they will go, we will pay for their travel. So these were some of the explanations. All right. Thanks a lot. And I urge everybody to apply for fellowship programs for next gen and so on. Please put a video address from Mr. Raymond Russell, please. Great, thank you. Отож, усіх вітаю. Сподіваюся, що це відео працює. Сподіваюся, що ви мене можете бачити. Усіх вітаю на форумі з управління інтернетом для молоді. Дуже приємно бути сьогодні тут. Я міг записати лише відео через напружений графік, але сподіваюся, що ви всі бачите моє повідомлення. І це зараз
Я хочу розповісти про Генеральну асамблею. Хочу подякувати пані Оксані за запрошення на цей форум. Я дуже пишаюсь і дуже радий тим, що я зможу розповісти про свій досвід на першій Генеральній асамблеї. Можливо, це буде цікавим і для вас. І ви також приймете рішення більше залучитись у роботу групи. Хочу представити себе. Мене звати Реймонд Чан. Зараз я працюю як дослідник у Віденському університеті. Я зосереджений у своїх дослідженнях, в основному, я би сказав, на кібербезпеці та на IT-праві, на європейському законодавстві. Також я зараз навчаюся в Віденському університеті. Я вивчаю міжнародне право, міжнародне управління, кібербезпеку, також технологічне право в загальному пов'язане з технологіями. Я дуже радий зазначити, що зараз я є представником комп'ютерного співтовариства Загальної Генеральної асамблеї DCS Юрал в Брюсселі. Перед тим, як поговорити про свій досвід у Юрало Груп, я хочу розповісти про спільноту, яку я представляю на Генеральній асамблеї. Це комп'ютерна спільнота, це неприбуткова організація. Ми підтримуємо інформаційні технології з точки зору взаємодії з людьми та суспільством. Тобто це такий міждисциплінарний форум для усіх, на усі теми, пов'язані з інформаційними технологіями. Наша мета, я б сказав, це щоб переваги інформації та комунікацій були для всіх. Саме так ми хочемо зробити свій внесок у позитивний розвиток нашого суспільства в цілому. Тому ми залучені у освіті, в дослідженнях та в IT. Наприклад, Австрійське комп'ютерне співтовариство, ми є сертифікаційним органом для в Австрії, і ми залучені у багато проєктів з досліджень в сфері IT. Австрійська комп'ютерна спільнота. Будь ласка, знайдіть нас у Google, почитайте про нас. А зараз я хочу ще розповісти про Юрала Days, про цей захід. Перед тим, як розповісти про захід, я хочу ще... Я хочу розповісти, чого я очікував від Генеральної асамблеї. Я був новою людиною у структурі Юрала. На початку листопада я дізнався, що я буду представником, що я поїду на цей захід, але я не знав, чого очікувати. Тому я запитував різних людей, тих, хто вже працюють в ICANN. Я запитував, як готуватися, і вони мені сказали, прочитай про ICANN. Я почав читати різні правові документи, які стосуються в основному на незалежності ICANN. Я читав про структуру ICANN. Загалом ми можемо бачити, що ICANN – це дуже незалежна організація. Це дуже цікаво з міжнародної точки зору. Я дуже багато читав про підхід, мультистейкхолдерний підхід ICANN, тобто залучення багатьох зацікавлених сторін. І для мене це було цікаво, тому що я вивчаю міжнародне право. Як право, дуже рідко це можна побачити в міжнародній організації, тому з точки зору права ICANN є дуже особливою організацією. І я був дуже радий, що в мене була можливість побачити, як працює цей підхід мультистейкхолдерів, багатьох зацікавлених сторін. Для мене це було дуже цікаво. Тобто, я намагався, коли я просто читав, я не знав, як можуть кінцеві користувачі себе представляти, але після того, як я відвідав загальну Генеральну асамблею, я це краще зрозумів. Зараз я бачу, як це працює. Це трошки ідеалістичний підхід, але він мені подобається. І я думаю, що нам потрібно його посилювати в наступні роки. Тобто це були такі мої очікування. Я з нетерпінням очікував, щоб дізнатися про цей підхід мультистейкхолдерів.
щоб познайомитися з людьми з різних країн, з Європи, світу. І ось я туди приїхав, у Брюссель, тобто центр. Дехто каже, що це серце Європи, але ті, хто живе у Відні, не погоджуються з цим. Всі думають, що саме їхнє місто є центром Європи. І, чесно кажучи, на початку я трохи був неймовірно вражений зацікавленістю людей. У нас були дуже щільні графіки, дуже багато переговорів, дискусій під час Генеральної асамблеї, під час днів, у які проходили конференції. І для мене це було новий досвід, нове враження. Я був просто приголомшений на початку, але потім я дуже швидко звик до структури Юрало. Через декілька сесій, мені здається, я вже попав у цей потік, скажімо так. Мені було дуже цікаво розібратися, яка там працює структура. Чудово, що там були перерви на каву, що можна було поспілкуватися між собою. Там були люди, які просто формували інтернет за останні роки, відповідали за побудову інтернету. Це було дуже цікаво для молодих людей, таких як я, для дослідників. І для мене це була неймовірна можливість побачити, як працює інтернет-безпека на рівні Європи, а також на рівні усього світу. І що я ще дізнався? Це те, що Юрало, в його основі стоять активні учасники, а також молоді люди. Тому я хотів сказати вам, будь ласка, усі, хто хоче долучайтесь, я там працюю, і я обов'язково буду приймати участь у наступних заходах в Юрало і ICANN в цілому. Це дуже просто робити. Просто підпишіться на розсилання, спілкуйтеся з людьми, і дуже швидко ви попадете у групу, яка представляє користувачів з Європи. Люди там дуже привітні. Я пишаюся тим, що я прийняв участь у цих заходах, і я сподіваюся, що можу повпливати на роботу Юрало у наступні роки. Я не хочу займати занадто багато часу у людей, у учасників, та відбирати багато часу з ваших дискусій, але я сподіваюся, що я зміг трошки розповісти про те, що таке Юрало. Будь ласка, напишіть мені, якщо вам цікаво, якщо б ви хотіли долучитися до роботи. Я надам вам усі контактні дані, які, на мою думку, є важливими для вашої участі. Будь ласка, знайдіть організації та структури, які діють у вашій країні. Будь ласка, будьте активнішими, долучайтеся до зустрічей у Zoom Юрало. І я сподіваюся, що ми створимо групу молодих людей, які формують інтернет і які будуть відігравати величезну роль для всієї Європи. Дуже дякую за увагу. Thank you. Thanks to Raymond for the video that he has sent. And now I have a question to Ilya. Ilya, are you ready to participate right now, or do you need some more time to prepare? Because at 12:45 we will have another section, the Small Academy of Science section. So Ilya, can you hear me? Ilya says that he will start at 12:30. So let us make a small break and come back in 20 minutes at 12:30. So we are going to come back in 20 minutes. If you have any questions, if you have comments, if you would like to discuss something right now or express your opinion, please speak up. So, see you in 20 minutes at 12:30. Thank you.
Шановні колеги, сподіваюся, всі скористалися можливістю випити кави чи Dear colleagues, чаю. I hope you used this opportunity to have a tea, a coffee, to have some rest. And now I'm giving the floor to Mr. Ilya Pravosud, who is traditionally making a report about cybersecurity. We have a regular annual research, annual poll about the largest threats and challenges for our participants. We did not do the research this year. However, I hope that Ilya will be able to tell us about the previous research, and maybe you will have some feedback for Ilya. So, Ilya, are you able to participate? Yes, I'm here, and I hope you can hear me. Yes, we know you have problems with electricity, and we are very happy to see you on the meeting. I hope my mobile connection will work well. I will try to use my camera. Так, так? І видно, не видно. Без камери. Отже, So I'm not able to use my camera. I'm sorry. Good day and welcome to all the participants of Youth Forum of IGF. I'm traditionally participating this event, and I'm very interested to see how the forum works, what topics are highlighted and represented. It's nice to see new participants and the participants who used to be present on the previous events. It's interesting to mention that we were not doing cybersecurity research this year from the point of view of Ukrainian youth, but I would like to talk about the results of the previous research. And it would be great if we can have an alternative discussions. I will be asking some questions from the audience. If you answer in the chat, we will be able to see how relevant those questions are today, and we will be able to see your perspective on the situation. So the topic of cybersecurity from the point of view of Ukrainian youth is very relevant, especially today when everybody is spending a lot of time online and when everybody are encountering cyber threats. In fact, you can face a danger online and you don't even see it. And in the future, it can have some negative consequences for you. So, please be very careful when you share information, when you visit different websites and follow different links. So, the aim of the research was to discover and identify the most widespread cyber threats encountered by Ukrainian adolescents. It was very interesting. It was very important to see whether the youth is aware of cyber threats. Of course, this is cyberspace, but everything is mirrored in real life. And young people have to know what tools they can use to counter the cyber threats they can face online. So the research included 3 stages. Around 2,000 people participated, about 400 students and teachers. So most of the respondents, 68% of students and more than 80% of teachers had experience of facing cyber threats. So if you have had this experience of cyber threats, you can write yes or no into the general chat if you have faced some cyber threats in your life. So please get involved, please participate in our small research, in our small online poll. So the share of the teachers is larger, but it doesn't mean that it's actually so.
These figures can be explained by the fact that students sometimes they don't even know that they have been victims to some cyber threats, but this could have taken place. And some of the most widespread cyber threats are, of course, viruses, piracy, spam, fraud. Maybe spam and viruses is just a general topic that everybody has encountered, and also stealth of passwords, which is more serious, and some of the lesser widespread cases are financial stealths, bullying, phishing, DDoS attacks, grooming, and stealth of passwords from the accounts. And sometimes there were even cases when some of the participants mentioned that their computers were used to mine bitcoins or other cryptocurrencies without their knowledge. So you can write in the chat box what kinds of cyber threats you have been facing in your life, so that we can understand what is happening right now. So, did you encounter any viruses during the recent year? Do you receive a lot of spam? Have anybody tried to make some financial fraudulent activities with you? It was interesting to see that 62%, more than half of the young people, understood that they have fallen as victims of cyber threats. They didn't ask for help, and more than half of the teachers were facing cyber fraud. However, and they asked for help. And 62% of young people who never asked for help. Well, why did it happen? Maybe they don't know where they can ask for help, whom they can refer to get assistance. So, where did young people ask for help? So first of all, they were asking their friends to help them in the first place. Then they were asking parents. Less than 10% were asking teachers for help, and very few of them were asking hotlines or law enforcement agencies for help. So you need to, sometimes you can contact the relevant agencies that works with these problems directly, and also you need to share the information to make our young people aware whom they can ask for help. I will be talking about this a bit later. So in the chat, you can say, please write in the chat whether you have ever asked for help and whom you have asked for help to resolve your cybersecurity problems. A lot of people would like to find out about tools they can use to protect themselves. This is a relevant topic. We have a lot of events, like our Internet Governance Forum. So these events can be used for awareness raising, to make as many young people aware whom they can ask for help, in order to prevent the cyber threats, not after the fact when they have been damaged. And also, besides the mentioned referrals, also social networks can be actively used
for cybersecurity issues. But we need to know that not all social networks are verified. Some of the social network channels can do more harm than benefits. So we have to bear this in mind. And at the time of the research, most of the research participants, they were used to using the Russian social networks. And we can see how it goes, and I can say from my experience and experience of my friends that most are using Ukrainian language, and most people, they are excluding any Russian content from their life, including like Russian networks, like social networks, and they're choosing Ukrainian content. So we are switching to the results that we gained in our studies and recommendations. We need, in order to improve the situation, we need to inform the teenagers, and we need to use the Lestrada hotline Ukraine. And it's very interesting to hear also that those participants who mentioned this aspect, that you need to choose the multidimensional approach for that. So we have to use the joint forces of all the stakeholders, that is Ministry of Education and Health, some IT business and legal bodies, radio operators, like different stakeholders. So it should be done on all the stages and with the maximum involvement of stakeholder groups. So many people lack information about such things, and without having data about like how exactly different websites work, like we don't even know whether they provided access for themselves, their friends or relatives, and this might be used against them even in some time. So you need to be careful about the information that you are mentioning in the internet on your personal web pages, and because everything, all of that can be used against you, so you have to be really careful. And again, with the joint forces of experts, of legal bodies and businesses, and youth, actually, because youth is doing a great job. So we need to listen to the opinion of youth, and based on that, develop models of risks, that is understanding how youth is behaving in the internet. We can develop certain aspects and develop certain models, certain rules. Again, it is necessary to conduct the regular checks and taking into account actually access to the internet. That is, we have to pay attention to various factors so that we can make up reasonable conclusions. And here what I've been mentioning about Russian social networks, at the time, like we didn't realize all the risks from using those, and we didn't understand all the danger, because we could have given certain thought and use information against these people. So now I think that most
people understand how it's working and how we should treat everything Russian, like any pirate software from Russia and like all these things, and we have to stop using all of that in many different ways. Just a second. And we need to develop certain information campaign, which is going to inform about the risks of using social networks. And it seems to me that Russia developed themselves this like campaign by their actions. And like we already know what we should do and what we shouldn't. And it's very important to promote this program delivery. They should be of Ukrainian origin, and you should also use in educational establishments. And we also have to inform in different ways about that. Now we are switching to recommendations in order to fulfill all these above-mentioned things. The first thing, we have to inform youth. We have to take into account the opinion of youth, and we have to see how they are behaving in the internet, and all that has to be done using specialists in different spheres. We need to work on existing ones and use new resources that will promote information about cybersecurity and cyber protection. And it will be just fair to make to draw a conclusion that society is interested in the topic, and we are talking about like social engineering and social networks. Social networks is a really important factor which is used nowadays, and we have to take that into our account. So, using these conclusions, we can form all the necessary points of view. And if we don't, that it might end badly. Let us switch to the end, and we will form the following recommendations for stakeholders. So it is necessary to develop and adopt the laws on cybersecurity and thus ensure efficient cybersecurity system. And we also have to develop the complex educational program and different educational events, and we have to invite specialists, we have to involve experts in order for them to explain that to youth. And either they go to the establishment or they can organize different campaigns where youth can ask any questions. They also need we need to support youth in many different ways. And we have to be present in the relevant social networks that will be there in order to inform youth. And in such a manner, we will be able to get all the necessary information. So to say, up-to-date information, which is relevant and which has sense right now, the modern
and up-to-date information. And as for the other bodies, so they should form the results of investigations of different things that happen. So how to prevent, because law enforcement bodies, they have to work on that beforehand in order to prevent and not to cope with the consequences. Also, it's very important to look at that from the side of the business community. They have also to get involved to development of those information campaigns and holding various educational work, development of courses, classes, websites, and various online resources for students, for people. And also it is important to do that not only for children, but also for their parents, because nowadays youth understands more and more about modern things, modern technologies, and even like we should also help parents understand certain dangers, because sometimes parents, they don't recognize all the danger which is there in the internet. And of course, the final point is that youth should participate themselves in various initiatives, various events, should be involved in the preparation and holding of various events. Again, the Youth Forum, it's a really good thing that informs and involves more and more people to this, to awareness that such forum exists, to awareness that there might be some changes and that different initiatives are concerned here in different programs, and that with the help of this, we can achieve some changes. And again, to be conscious about the information that is placed in that is posted in the internet. So yes, there are some gaps, not only in the knowledge of youth about cybersecurity, but also the basics of the process and the basics of informing them about these dangers, stakeholders and groups of stakeholders. But I would like to stress one more time, we need to use the complex approach. We need to come to that from different sides, and thus we will be able to improve the situation and to eliminate the threats that have more and more serious consequences in real life. And that's it from my side. If you have any questions, then you can write your questions in the chat, you can speak up, and that's it from my side. Thank you very much. Thank you very much, Ilya. I truly hope that still this year we are going to conduct this study according to the rules of our forum, to publish the research can only the participants of our forum, but I think that this year we can make some kind of exclusions. For example, specialists from a small science academy, they now cannot participate because they don't have electricity. And our next speaker, Valentin Protopopov, who is also from a small science academy, he won't be able to participate because he's in the bomb shelter because of air alert. We will truly hope that Mr. Valentin will have the opportunity, maybe till the end of today's forum, he will be able to speak up, because his topic is very important, is to ensure the alternative energies, green internet. And these are the issues why
Ukraine is left almost without connection and without this. So I have to inform you about the break till 2 p.m. I truly hope that everyone will be safe. I am sorry that you will be safe and that we will meet at 2 p.m. and we will continue our work. Thank you very much.
Отже, ми не можемо, на жаль, іноді контролювати такі моменти. І скажіть, будь ласка, чи добре мене чутно? Чи чутно мене? Yes, Alejandra, we hear you. Thank you Так, very ми much. вас Just чуємо. we will Дуже help you with дякую. your presentation. Ми допоможемо з вашою презентацією. Or you understand how to Або, manage можливо, it от by ви yourself. зрозумієте самі, як це зробити. Якщо мені дадуть права, я почну зараз ділитися екраном, я вже це бачу. Добре. One moment. Yeah, it's okay. I think it's working. Все гаразд, гадаю, все працює у нас. Я просто вперше використовую це, але, здається, я розумію вже, як це зробити. So, okay, or do you want me to put my Чи все чутно, чи Please все turn on добре? camera. Of course. Чи вмикнути мені It камеру? would be very nice Так, було б гарно, якби ви вмикнули свої відео, було б гарно вас побачити, і ми також будемо ділитися цим записом. Буде у нас трансляція на Facebook, також на канали, і, власне, от, це буде використовуватися. Тому було б гарно вас бачити. Добре, зараз спробую зробити так, щоб ви мене побачили. Okay, so I'm sharing my camera. Yeah, you can see. Вмикаю камеру. And Сподіваюся, ви зможете мене зараз supposed to бачити. be able to share. І я гадаю, я зможу поділитися презентацією також. Oh, code 1136. Код 1136. Має бути підтверджено право ділитися екраном, і я не можу ним поділитися, бо в The мене capture немає the такого screen needs to дозволу. be granted. You need to give. Тому ви маєте дати Yes, мені just якийсь a дозвіл. moment, please. And now I Так, буквально see секундочку. the icon. Я просто бачу цю іконку, я її можу натиснути, але коли я натискаю поділитися, мені не дає. No. Okay, I'm sending you. Зараз, я просто надішлю, певно, вам, Is that okay? і ви тоді продемонструєте. Можна так? Гаразд, ви мали отримати від мене імейл, електронний лист. Якщо ви можете поділитися своїм екраном, то я тоді можу по цьому говорити. Отже, поки ми чекаємо, я хочу дуже сильно подякувати за те, що мене сьогодні запросили. Мені дуже подобається бути тут. Я сподіваюся, що я зможу скористатися буквально от півгодинкою. І 30 minutes. But it's more than І, so I власне, це більше, ніж достатньо. work that what we do. І, власне, от що ми будемо робити? Це, власне, ми звернемося до того, що ми називаємо така от команда із розширення можливостей, або люди, які розширюють можливості. Я гадаю, що це буде досить цікаво, тож, що стосується слайдів, я буду рада почути потім питання від аудиторії, тож, будь ласка, ви можете у чаті їх зазначати або що завгодно, що забажаєте. Це на ваш розгляд, і потім я буду готова дати відповіді на ваші запитання, і я хочу зазначити, що це не конкретний момент. Для мене велика честь бути тут. Я сподіваюся, що ви усі у безпеці. І ситуація наразі, яку проживає, по суті, весь світ, але особливо ви, я сподіваюся, що вона не надто на вас впливає, що ви і ваші сім'ї у безпеці, моє серце завжди з вами, і серце усього світу. І я хочу сказати, що, власне, от моє серце, мої думки із вами. Отже, після такого короткого вступу я трохи розкажу про себе. Якщо, принаймні, Оксана поділиться моїм екраном, звуть мене Алехандра.
Мені здається, 5,5 років вже я працюю в цій спільноті, і я працюю у Швейцарії, але я сама із Іспанії, тож, власне, я іспанка. І я працюю, власне, в основному над розширенням можливостей, тож зосереджуюся в основному на різних тренінгах і зосереджуюся, власне, на різних форумах. І в мене є це в моєму портфоліо, і також я тут залучаюся для того, щоб задовольнити потреби інтернет-спільноти, для того, щоб мати більше людей, надавати їм знання, надавати їм ті навички, які їм насправді є необхідними. Саме тому ми почали розбудовувати різні програми, і моє портфоліо досить велике, наважуся сказати, і я ним досить таки пишаюся. І зрештою, таке наша роль. Власне, коли ми говоримо для всіх, це означає, що всі повинні мати можливість отримати інтернет-доступ. Для того, щоб, власне, отримати інтернет-доступ, отримати це відкритим чином, адже ми аналізуємо ситуацію і у різних частинах світу ми це здійснюємо, ми визначаємо, власне, те, що багато людей по всьому світу мають якісь моменти. І наразі ми розуміємо, що у нас немає наступне покоління. Так, от воно уже може, я б сказала, воно може взяти все у свої руки в плані того, щоб рухатися далі. І, наприклад, коли у нас не буде тих людей, які зараз цим займаються, то у нас буде величезна проблема. Я поговорю про ті програми, які у нас є. І ми знаємо, що є існуючі лідери, і ми знаємо, що іноді є нестача певних навичок. Тож ми запустили ще одну програму, яка, власне, стосується більше різних команд, різних організацій. Всі ці програми, які називаються феллowship, у нас є технічні членства, у нас є різні види, і ми намагаємося зробити це доступним для усіх. Я не бачу свої слайди, я не знаю, що відбувається. Оксано, якщо можна, я б хотіла запитати, чи у нас все гаразд, чи... Я все ще чекаю технічної підтримки. Я сподіваюся, що дуже скоро у нас це відбудеться. Я надіслала вашу презентацію нашій технічній підтримці, і я її бачу, але я не певна, чи можу я це зробити. Я чекаю на допомогу Юрія. Зараз видно? Ну, щось я бачу. Юрій, вже можете ви нам, будь ласка? Юрій, can you... Так, я вже бачу слайди, а я не бачу. Окей. Гаразд. Будь ласка, використовуйте свою презентацію, ми, можливо, пізніше нею поділимося для наших учасників. Чи бачите ви зараз презентацію? Бо я свою презентацію бачу. А ви? Так, дуже дякую. Так, я вже бачу. Чудово. Чудово. Отже, я не буду повторювати своє представлення, я поговорю про програми щодо розширення можливостей. І, власне, саме тому ми намагаємося досягти нашого бачення, і це те, чого ми хочемо. І коли ми, як я вже зазначала раніше, нам потрібні таланти, нам потрібні люди, і саме тому ми визначаємо, власне, ми шукаємо чемпіонів, інтернет-чемпіонів для того, щоб, власне,
У нас в інтернеті є ціла спільнота людей, і це такий технічний момент, і вони також є людьми. Тобто ми насправді зосереджуємося на них, і ми намагаємося зміцнювати їхні можливості. Ми намагаємося надавати їм розвиток їхніх навичок для того, щоб потім вони могли вжити певних заходів, які будуть необхідними. Тобто є у нас декілька партнерів, про яких ми пізніше поговоримо. Зрештою, власне, от ми хочемо мати таких інтернет-чемпіонів, які будуть будувати свою кар'єру саме в цій галузі. І вони будуть майбутнім саме для інтернету. Отже, що ж для нас інтернет-чемпіони? Це людина, яка буде інтегрувати багатодисциплінні точки зору у створенні певних рішень. Мається на увазі, що вони будуть мати такий підхід, який буде заснований на тому, що включатимуться багато різних поглядів. І, власне, зазвичай вони зосереджуються саме на такому багатосторонньому підході. І ось ці інтернет-чемпіони, вони мають це інтегрувати, коли шукають різних рішень. Також вони мають здійснювати інновації з точки зору відкритості, безпеки та довіри. Тобто це те, чого ми хочемо, щоб було у світовій спільноті, щоб була ось ця довіра, щоб у нас була інфраструктура і технології, щоб вони притримувалися саме таких моментів. І зрештою, чого ми хочемо, щоб люди, не те, що ми хочемо, щоб просто був інтернет, але ми хочемо, щоб інтернет був глобальним, щоб він був безпечним, щоб ми могли йому довіряти. І це не те, що ми хочемо інтернету для якихось поганих моментів. Ми хочемо її задля блага, задля хороших моментів. Для того, щоб це зробити, для того, щоб розширити можливість наших інтернет-чемпіонів, нам потрібно звернутися до двох великих лідерів, власне. Перше, це онлайн-курси, які ви можете знайти на наших сайтах, і також, звісно ж, це тренінги, які відбуваються офлайн, і тут були внесені певні обмеження через COVID в певний час тому, але власне зараз у нас більше особистих тренінгів, і також є у нас ті програми, які сьогодні ми будемо презентувати. Вони трохи більш тривалі у часі, тобто це може бути там тривалість від 3 днів до місяця, до року. І вони більш націлені. Тобто це такі тренінги для такої спільної участі, для таких от товариств. І вони можуть розглядати там процеси, і зрештою це буде просто така вибірка найкращих кандидатів. І це дві великих різниці – тривалість і застосування, і відбір. Коли ці люди завершують програму, вони долучаються до того, що ми називаємо мережа випускників, тому що ми знаємо, що вони мають залишитися. Ми не хочемо, щоб люди просто були на програмі, а потім до побачення, ми більше не тут, і ми нічого про них чути не хочемо. Ні, це не те, чого ми бажаємо. Ми бажаємо певного впливу, ми бажаємо постійного залучення. І задля цієї мети ми от цього року, у вересні, ми запускаємо саме такі події для випускників. Тобто ми допомагаємо цим людям, які пройшли тренінг. Власне, вони долучаються один до одного, відбувається нетворкінг, вони розбудовують свою кар'єру, вони шукають тих людей, які дійсно їм потрібні, тому що це саме те, чого ми бажаємо – постійний вплив. Отже, я надзвичайно рада, що всі ці моменти, вони зараз є зрозумілими, тому що ми, власне, от багато років працювали, і, власне, це все один такий поріг під однією парасолькою. Тобто ми працюємо разом, і потім от ми певним чином навчаємо, ми наглядаємо, супроводжуємо і так далі. Я хочу трохи поговорити про товариства. Тобто є у нас різні типи товариств, але основна форма, тобто мета усіх програм, усіх товариств – це власне надати цим інтернет-чемпіонам навички і знання і допомогти їм захищати відкритий, глобально об'єднаний, безпечний та інтернет такий, якому можна довіряти для усіх. Тобто мається на увазі поширювати оці моменти серед всіх товариств. Я
говорила вже про декілька блоків. Перш за все, у нас є 3 програми, над якими я сама працюю. Є ще 3 програми. Це ті програми, які залежать від різних, власне, специфічних конкретних характеристик, які є у нас. І є у нас також додатковий план із різними проектами. І проекти полягають у тому, що є товариства, але якщо трапиться так, що якесь товариство зникне, то вони самостійно створюють нові. Тобто завжди, от знову ж таки, є у нас така парасолька, яка об'єднує ось ці декілька програм. І зрозуміло, що є у нас їх 3, раніше у нас була 1, але ми будемо зазначати в кінці, що може це залежати від є у нас цілі, є у нас проекти, але власне, перш за все, хочу поговорити про ці моменти. Перше, це раннє кар'єрне товариство, середнє кар'єрне товариство. І, власне, ми говоримо про екосистему в цілому. Ми визначаємо розриви, які у нас є в плані талантів. Тобто ми запускаємо такі товариства для того, щоб заповнити ці прогалини. І для того, щоб забезпечити, власне, товариства такого середнього рівня кар'єри і забезпечити певних лідерів, які, от, власне, ця програма, вона включає, власне, 15 людей. Це триває 7 місяців, 15 товариств. І, власне, далі наступний момент – це у нас те, що відбувається протягом 1 року, і там більше зосереджується вже на знанні, там уже, наприклад, багато йдеться про менеджмент проєктів і також про менеджмент, тобто коли ви починаєте свою кар'єру, ви починаєте із такої дієвої речі, тобто з практичних моментів, і потім підіймаєтеся по ієрархії, підіймаєтеся більше до, можливо, прийняття рішень замість того, щоб вживати певних дій. Тож більше йдеться про розвиток події. І, отже, у нас 5 місяців тут, і у нас, знову ж таки, 15 таких людей, і далі ми вже переходимо до іще подальшого рівня. І я б сказала, що вже дуже-дуже багато років у нас є, власне, програма для молодь як амбасадори. І у нас є 3 подібних програми, перша, друга, третя. І, власне, цього року ми вирішили, що з 23-го року, з 2023 року, знову ми хочемо певних змін. І ми хочемо, власне, от побачити, якими є потреби. Ми вирішили, так як зараз подорожі начебто повертаються, тож ми знову ж таки можемо сидіти за одним столом без пандемії, без всіх цих моментів. Якщо таке є, і якщо таке знову стає можливим, тоді нам потрібно мати відкриту таку програму, тобто не надсилати людей до якихось глобальних моментів, але, власне, от також мати регіональні події. Це означає, що у нас буде менша кількість людей, тому що, от, наприклад, вони не зможуть їздити вже до інших міст, тому що це буде більш дорого, і за це треба буде платити. Але у нас більше заходів буде. Наприклад, там 4 людини, 2 там, 3 там, 5 там, і загалом близько 15. Це те, що ми припускаємо, тобто це у нас будуть стипендіати. І також от люди, які хочуть нам дати кошти, які, знову ж таки, з тим бюджетом, який у нас є наразі, ми можемо працювати із 15 амбасадорами. І я гадаю, що це дуже гарний розвиток, тому що, власне, іноді от такі моменти, вони трапляються, вони виникають на місцях, і ми впускаємо цих людей, тому що ми не бачимо їх на глобальному рівні. Можливо, це несправедливо. Може, це, от, скажімо, ідея з вашої країни, ідея з Африки, ідея з Європи. Тобто, різні моменти мають місце, і саме тому
Ми звертаємося до цього. Це новий проект. Я сподіваюся, що він запрацює. І я сподіваюся, що ми зможемо з цим працювати. І ми зазначили 12 місяців, тому що події будуть відбуватися протягом 12 місяців. Мається на увазі, що один раз на рік це може бути, але потім воно буде залишатися як власне от такий набір ось цих або кількість стипендіатів. Потім, от, наприклад, щось може трапитися там наступного року. Ну, це ці ідеї, вони поки що і ще опрацьовуються. Отже, тепер я хочу поговорити про те, як працює наша програма. Є у нас от відбір, процес відбору. Знову ж таки, ми бачимо, як подаються заявки, як відбираються, потім є у нас різні моменти, є у нас моделі. Тобто кожна програма має у нас певну модель. Наприклад, коли у нас стипендія середньої кар'єри, то ми говоримо про те, що є різні вимоги. Є певна трансформація, цифрова трансформація, є у нас дизайнерське мислення, є у нас там певне лідерство, прийняття рішень і так далі. Тобто ці моменти ми визначаємо як такі, які є необхідними для того, щоб бути лідером в інтернеті. Тобто це люди, які мають якийсь певний досвід, але їм потрібно просто підвищити рівень своїх навичок, правильно? І далі вони здійснюють, скажімо, дослідження ринку, і от вони підвищують свої навички для того, щоб бути лідерами дійсно у своїй корпорації або в академічних колах тощо. Звісно ж, більше інформації надається на нашому сайті у різних програмах. І знову ж таки, ось у нас є ще одна і ще одне 5 місяців. У нас вже стипендія ранньої кар'єри, тобто тут у нас трошки по-іншому, тому що ми вже розповідаємо більше про комунікацію, про адвокацію, про різні моменти. Тобто, як я вже зазначала, ми говоримо про дію, тому що ті, хто тут залучаються, вони діють на місцях. І дійсно, от в них є оця дія, вони щось роблять те, що саме є необхідним. Обидві програми, вони, власне, от ви можете туди потрапити, якщо ви зареєструєтеся, і далі. Я ще поділюся посиланням, тож ви зможете до нас долучитися у грудні для одного з цих проєктів. І ось це та програма, яку я зазначала раніше, тут моделі полягає у тому, щоб зміцнити, розширити свої потужності, розширити можливості. І це означає, що, скажімо, вони можуть опублікувати свої статті і, скажімо, от ми говоримо про те, що ж таке бренд, як я розповідаю про себе і так далі. Тому подібне, звісно ж, потрібно розуміти управління інтернетом. Є у нас спеціальні семінари з цього, і також цифрова політика є надзвичайно важливою, тому що це є ключовими темами на таких подіях. По суті, що нам потрібно на цих подіях, це те, що ми розглядаємо, це те, що, власне, необхідно для їх зацікавленості, і потім, коли вони беруть участь у подіях, зрештою, усі можуть поділитися своїм досвідом.
що ця програма має сенс тільки, якщо у нас є фізично там от люди, які будуть працювати над цією політикою, тому що якщо вони не зможуть бути там, то тоді цінність програми дуже сильно знижується. Отже, якщо, наприклад, відбудеться це наступного року, то, скажімо, ми знову почнемо подорожувати, ця програма знову ж таки повернеться. Отже, я зупинюся. В мене буквально 7 хвилин. І я охоплю усі моменти, але я хочу також подивитися, чи є у нас якісь запитання до того, як я продовжу. Чи є у нас запитання? Оксано, можливо, ви можете мені допомогти? Так, звичайно, дуже дякую за вашу презентацію. І також в мене є одне питання з мого боку. Є у нас від ICANN і RAVEN-CC, і дуже багато українських учасників цих програм також брали участь у першій частині цього нашого форуму. Отже, наскільки я знаю, немає у нас когось в Україні, хто це робив. Бо минулого року я була дуже рада бути ментором програми «Молодіжний амбасадор», і я знаю, яка це величезна можливість для молоді брати участь у таких програмах. Саме тому я з радістю поділюся всією цією інформацією. Повідомте нам, будь ласка, коли ви почнете отримувати запитання від усіх, заявки від наших учасників. На жаль, у нас зараз дуже мало учасників, тому що через ситуацію у нас тільки 12, але більше сотні зареєстрованих. Але, на жаль, в Україні наразі вони в бомбосховищах. Але ми поділимося всією цією інформацією. Ми будемо старатися, наскільки це можливо, для того, щоб заохочувати українців брати участь в ваших програмах. Дякую. Є у нас лідери у нашій спільноті, які беруть лідерство. І дуже дякую вам за те, що ви є таким волонтером, і також насправді це дуже гарно, тому що ми можемо навчатися у цих людей, адже ми можемо навчатися із їхнього досвіду, і ми можемо певним чином зрозуміти, що є таке навчання. Тож, власне, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся тими програмами, які я презентую. Остання – це, власне, і тренінг, і навчання, і, власне, тут у нас тренінги, які стають доступними для усіх. І, власне, ви можете перевірити, які є онлайн-тренінги, яке є онлайн-навчання, і ви можете пройти це, або ж ви можете зосередитися і залишитися там у своїй спільноті щодо цього, і також ви можете мати тренінги на такій самостійній основі, піти і займатися цим. І насправді ми хочемо вас навчати, щоб ви навчалися, залучалися до спільноти і, звісно ж, робили певні дії. Тобто, якщо ви пройшли навчання, то ви вже маєте певні можливості, як це зробити, тому що, власне, ми не будемо це робити із якогось там центру тощо. Тобто, нам потрібні люди у спільнотах, нам потрібні люди саме там, для того, щоб звернутися до різних моментів і виправити ті проблеми, які є на місцях. Отже, це наш перелік тренінгів, і це наводиться у нас на сайті, тобто, будь ласка, скористайтеся посиланням, яке ви можете бачити, і, власне, тут іде у нас і адвокація, політика, і дуже багато моментів, які ми охоплюємо, і також приватність. Так, це рекомендується усім, тому що ми завжди, власне, націлюємося на це. Ми маємо знати, як захистити себе, ми маємо знати, як мати безпеку в інтернеті, тому що іноді ми живемо в небезпеці через те, що ми не слідкуємо за цим. Також цифровий слід. Це щось, що може бути для вас поганим, нехорошим. Тобто ви можете перейти, ви можете це
пройти, ви можете подивитися, тут немає тиску, немає якихось кінцевих термінів для того, щоб це пройти. Як я вже зазначала раніше, а що стосується програм або принаймні тренінгів, то тут ми можемо долучатися, і ми можемо подивитися на різну таку мережу взаємодії, ми розвиваємо навички, і ми хочемо, щоб у нас в результаті ми отримували лідерів. І це буде такий нетворкінг, це буде сприяння з'єднанню, це навчання протягом всього життя. Мається на увазі, що ми хочемо, щоб ви розвивали свою кар'єру, щоб ви розвивали свої навички, підвищували їхній рівень, і для того, щоб ви щоб ваші навички не були застарілими. І далі лідерство. Звісно ж, ми хочемо, щоб ви проводили події, ми хочемо, щоб ви очолювали певний рух, ми хочемо, щоб ви рухалися, адже якщо ви не відчуєте, що у вас є достатньо сильних сторін, то ми хочемо вам їх дати для того, щоб потім ви могли бути лідерами в інтернеті, у своїй спільноті. Тобто це не один рік роботи, це кожен день вашого життя, це все життя. Деяка діяльність, яку ми будемо робити під час нетворкінгу, це подія, глобальна подія випускників або зустріч випускників. Тобто я гадаю, що ви про це вже знаєте, але це буде у нас тиждень, де у нас буде дуже багато заходів, будуть у нас можливості в плані кар'єри, тобто ми хочемо, щоб у нас були запрошені організації, практики і так далі, тому подібне, для того, щоб презентувати можливості, для того, щоб ділитися певною інформацією про те, що є якісь можливості у цій країні, в цьому місці. І вони можуть подати свою заявку, вони можуть розбудувати свою кар'єру, і, звісно ж, нетворкінг. І також додаткові можливості. І ще є, наприклад, відвідування наших подій, також брати участь у глобальних або міжнародних заходах і, звісно ж, робити свій внесок до ініціатив та до проєктів. Все це буде здійснюватися із певною інтерактурою, із певними мовцями. Тобто ми будемо визначати, власне, ці моменти. У нас є дуже багато років досвіду, і ми просто будемо дивитися, кого ж можна туди включити. Ми будемо дивитися, хто із цієї мережі підходить як мовець. Тобто ви, як члени цієї спільноти, звісно ж, ви берете участь у програмі, і потім ви також можете бути, власне, ментором Оксани для своїх студентів, хоча б протягом всього життя. Тобто це як бажаєте. Але після програми ми вже підтримуємо ці зв'язки, і ми тільки додаємо до цього. Отже, насправді, я гадаю, що в мене дуже високі очікування щодо цього були. Я дуже дякую. Я гадаю, що ваша допомога, власне, більше, ніж вітається. І я сподіваюся, що у нас буде така от група інтернет-чемпіонів по всьому світові. І вони будуть впливати позитивно. Мені потрібно йти, у мене інша презентація, де я також маю презентувати. І я також швиденько зараз внесу сюди свою електронну пошту, тому, власне, я в офісі в будь-якому разі ви отримаєте відповідь, якщо не від мене, то від моєї команди. Зараз я внесу свою пошту. Отже, ви можете надіслати туди електронні листи. Якщо вам цікаво більше дізнатися про програми, то я з радістю з вами поспілкуюся. І знову ж таки дуже вам дякую за те, що мене запросили. Тож, на жаль, я не можу залишитися довше, тому що мені потрібно уже бігти. Але, Оксано, якщо у вас будуть якісь запитання або коментарі, будь ласка, надішліть мені, і я з радістю дам відповідь. Дуже вам дякую. Я просто хочу показати вам оцю, як би це сказати, зібрання статей. Це із третього засідання. Це були це фінансово підтримувалося інтернет-спільнотою, фундація інтернет-спільноти. І також є у нас тут матеріали. О, як гарно. Так, матеріали з усіх ваших програм 2020 року. На жаль, минулого року ми не змогли опублікувати таку книжечку, але цього року ми опублікуємо зібрання презентацій за 2 роки. Тому дуже вам дякую ще раз. Неймовірний проект. Дуже дякую. Будь ласка, поділіться з усіма. І, власне, я, можливо, можу з випускниками також поговорити із ними. І просто можу залучитися також
також до цього. І ми можемо зробити просто неймовірні речі з вашими ідеями. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам. І, власне, ми з радістю будемо вітати вас на наших інших обговореннях. Ми з радістю будемо з вами залучатися. Дуже дякую вам, Оксана. Дуже всім дякую. Дякую, до побачення. До побачення. Dear participants, I'm really thankful to everybody who joined our today's event. Unfortunately, it took place not how we hoped, even under such conditions. I'm absolutely confident that next year we will meet all together in person. We will eat our traditional cake. We will get all the papers, certificates for the participants and paper copies of your presentations and your articles. So please stay, first of all, stay safe, stay alive and healthy, and stay in touch. Thank you very much to all of you. So we will consider this forum came to an end. Thank you.